Good morning, Andy. Yeah, this is Jagadeesh Bommidi, Faculty of Geography. తెలుసా ముందు ఎవరికైనా? అబ్బాబ్బే ఎవరికి? నథింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Geography for TSPSC Group 1, right? TSPSC Group 1. Write a question రాయండి. Ten markers question. It is a 10 markers question. Blood and water cannot flow at a time. Blood and water cannot flow at a time. It's somewhat like a 10 markers question of mains, right? Write a question of prelims. Tantalum, TN tantalum. Tantalum, an element is recently discovered in the sands of which among the following river? In the sands of which among the following river? Are you getting me? Question అర్థమవుతుందా? It is recently discovered in the sands of a river, right? What is that river? Any idea? So, see, for mains, the question is also asking the same. It's about the same riverine system, where it is a statement, please, given by Prime Minister then, blood and water cannot flow at a time. And for prelims, they asked a question regarding the sands of that river, about the discovering of tantalum. They discovered the tantalum in the sands of, very good, Sutlej river. Recently, rare earth elements are discovered in Anantapur. Jonnagiri became the first private gold mine of India. Lithium reserves are discovered on the bank of Chenab, Jammu Kashmir, in Jharkhand, in Rajasthan. So different discoveries were done in India. So direct bit based on current issues of riverine system. It is a question based on the contemporary issues between India and Pakistan, come under physical setting of India or come under riverine system of India. Okay, 10 markers question, Andy. To write answer for this 10 marker question, first you have to understand the statement or understand the question. ఇదే కదా ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఏం చేయాలి? బ్రెయిన్లో మీనింగ్ తెలుసుకోవాలి, రైట్? For this type of questions, we have to write introduction. Blood and water can't flow at a time. So what it is a statement given by Honorable Prime Minister after Uri attacks. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఏమని చెప్పాలి? స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఇది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇచ్చాడు పోస్ట్ ఉరి అటాక్స్. అండ్ దెన్ హీ వాంటెడ్ టు రివ్యూ a long sustained treaty. It is about Indus
వాటర్ ట్రీటీ. ఇది మనకు లాస్ట్ 4-5 years నుంచి రెగ్యులర్గా న్యూస్లో ఉంటుంది. ఏది? ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ. సో ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఎ స్టేట్మెంట్, we are going to corner the highlights of the statement. The statement is about a treaty. The treaty is Indus Water Treaty, right? Then we have to write the body part, the key points of Indus Water Treaty. ఓకే, నేను వెళ్ళట్లేదు, ఇంకా మనం లెసన్లోకి వెళ్ళలేదు, జస్ట్ చెప్తున్నాను. దెన్ కీ పాయింట్స్, Indus Water Treaty. What are the key points? First, the mediator, broker, World Bank. Signatories, India and Pakistan. From Pakistan, Arshad Ayub Khan. From India, Jawaharlal Nehru. Place, Karachi. Date, September 19th, 1960. ఓకే, ఇలాంటి పాయింట్స్ కొన్ని మర్చిపోయినా నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇష్యూ. దెన్ కీ ఏరియా, ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ classified Indus and its tributaries into 2 parts. One, eastern rivers. 2, western rivers. Eastern rivers are also considered as Indian rivers. Western rivers are considered as Pakistan rivers. First body lo kuda a single para is about the signatories, date, broker and place. అది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద హైలైట్స్ ఆఫ్ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ. ఇఫ్ యూ ఫర్గెట్ about the data, it's nothing. Okay, it may added a 0.5 mark to you. So it is important. The key areas, key points, highlights of the treaty. So the treaty classified Indus and its tributaries into 2 groups. Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Bias and Sutlej. Ravi, Bias and Sutlej. The northern 3 rivers, Indus, Jhelum, Chenab, are treated as Pakistani rivers. The southern 3 rivers, Ravi, Bias, Sutlej, are treated as Indian rivers, right? So India accepted to give 80% of waters on western rivers to Pakistan. So it is the greatness of India where we accepted to release how much of water to Pakistan? 80% on western rivers. And of course, the catchment area and the dependability of eastern rivers is more in India, so that we got 80% of share on eastern rivers. Catchment area ఎక్కువగా ఉంది, dependability ఎక్కువగా ఉంది. Because prior to the treaty, we constructed India's largest multipurpose dam, Bakranangal, that is on Sutlej, eastern river. Okay, and before that we have 1 or 2 dams on Ravi, Bias, Sutlej, so that majority of the share of eastern rivers were allocated to India. Okay, to provide 80% of waters to Pakistan, it is the duty of India not to control the waters of western rivers. So India has to do its responsibility by unrestricted flow on western rivers.
సో అక్కడ కీవర్డ్ ఏంటి అంటే వెస్టర్న్ రివర్స్లో ఏముండాలి? అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫ్లో. సో ఇండియా హ్యాస్ నో రైట్ టు కంట్రోల్ ద మూమెంట్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్స్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ రివర్స్. అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫ్లో ఉండాలి దేంట్లో? వెస్టర్న్ రివర్స్. అండ్ ఈస్టర్న్ రివర్స్ నో డౌట్ unrestricted usage. It means India has no right to construct irrigation projects on western rivers, but we have right to construct drinking water and hydel power projects on western rivers. Unrestricted flow means ఏంటమ్మా దాని అర్థం ఏంటి? అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫ్లో మీన్స్ ఏంటి? వాట్ వి లాస్ట్ టు పాకిస్తాన్ 80% ఆఫ్ వాటర్. ఇట్ మీన్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్ రైట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ హ్యూజ్ బ్యారేజెస్, హ్యూజ్ డ్యామ్స్ లైక్ ఇరిగేషన్ డ్యామ్స్. ఓకే, స్టిల్ వీ హ్యావ్ రైట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ డ్యామ్స్ ఫర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ పర్పస్, ఫర్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ పర్పస్. అర్థమవుతుందా? పవర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. శ్రీనగర్ లాంటి సిటీస్కి ఏం చేయొచ్చు? డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇవ్వచ్చు. బట్ ఏం చేయకూడదు దాని నుంచి? ఇరిగేషన్, నో ఇరిగేషన్ ఆన్ వెస్టర్న్ రివర్స్. సో వీ హ్యావ్ ఆల్ రైట్స్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎనీ డ్యామ్ ఆన్ ఈస్టర్న్ రివర్స్. ఓకే, స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు రిలీజ్ హౌ మచ్ ఆఫ్ వాటర్ టు పాకిస్తాన్? 20%, ఓన్లీ 20%. అర్థమవుతుందా? Then, to look after the implementation of treaty, a permanent Indus Water Commission should be formed with equal number of members from both countries. Treaty implementation lo undi. అది ఎలా జరుగుతుంది? For that, we have to constitute a body is called a permanent Indus Water Commission with equal representations from the both countries. మనం ఇద్దరికి ఇస్తే వాళ్ళు ఇద్దరు, మనం ముగ్గురు ఇస్తే వాళ్ళు ముగ్గురు. If any dispute is raised, if any issue is raised, if it is not disputed, the solution will be the bilateral discussions in the permanent Indus Water Commission. All the issues were not becoming disputes. If any issue is raised, if that issue is not a disputed one, what will be the solution for that? The bilateral discussion in the permanent Indus Water Commission. Okay. If issue is raised, it has two options for solution. One, if both parties accepted, then we will approach for the mediation. If either of the parties is not accepted, then either of the party will have right to approach International Court of Justice. International Court of Justice. Okay. First issue వచ్చింది, సమస్య వచ్చింది. It is not disputed when వివాదం కాలేదు అది. So what could be the solution for that? Bilateral discussions at Indus Water Commission. It has to meet once, at least once in a year. So the bilateral discussions at Permanent Indus Water Commission will give a solution for the issue. Otherwise, we have two options. One, mediation, if both parties are accepted. If not, ఏంటి ఫైనల్ సొల్యూషన్? ICJ, International Court of Justice. Pakistan recently went to ICJ on Kishan Ganga project, where we construct the project on Kishan Ganga attributed to Jhelum. And the verdict of ICJ, it was in favor of India because it is the project of hydel power. హైడల్ పవర్ కోసం మాత్రమే కడుతున్నాం దాన్ని, కాబట్టి అది మనకు ఫేవర్గా వచ్చింది. ఏది? ఐసీజేది. ఓకే.
If you observe any transboundary treaty or any interstate river water treaties, ఓకే, ఏ ట్రీటీ చూసుకున్నా లాంగ్ సస్టైన్ ట్రీటీ ఇంతవరకు లేదు ఎక్సెప్ట్ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ బికాస్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ ఫారెన్ పాలసీ ఆఫ్ ఇండియా. And we did not disturb the treaty until 2016. And we are not disturbing the treaty even now. Okay. So for the welfare of Pakistani farmers, for the welfare of Pakistani people, the government and the Indian government accepted to continue the treaty where we providing water to them. We are exporting water to Pakistan. In return, they are exporting blood to us by attacks, terrorist attacks. That is why Prime Minister said that blood and water cannot flow at a time. But no such review has taken by the Prime Minister as of now. అటువంటి రివ్యూ ఇంతవరకు ఆయన ఏంటి తీసుకోలేదు. ఎవరు? ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఇట్లా రాయాలి. దేనికి? రేపొద్దున్న మెయిన్స్లో ఒక 10 మార్కర్స్ క్వశ్చన్ వస్తాయి. అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ కాంటెక్స్ట్. ఇది స్టేట్మెంట్ కాబట్టి నో డౌట్ ఎవరు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారో రాయాలి. సో స్టేట్మెంట్, ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఏంటో చెప్పాలి. దెన్ మన పాయింట్ ఏంటి? ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ. ట్రీటీలో బాడీ ఇంపార్టెంట్, హైలైట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ ద ప్లేస్, నాట్ ద ఏరియా, నాట్ ద సిగ్నటరీస్. ఇది కాదు, అది రాస్తే అడిషనల్ పాయింట్ మీకు. అర్థమైందా? దెన్ బాడీ, కోర్ ఏరియా, కీ ఏరియాస్ ఏంటంటే ఏంటి? షేరింగ్ ఆఫ్ వాటర్స్, షేరింగ్ బిట్వీన్ వాటర్స్ ఇన్ ఇండియా, బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ బై రివర్స్. ఏ రివర్స్లో ఎంత వస్తుంది ఏంటి? దెన్ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఎనీ ఇష్యూ ఇస్ రైజ్డ్? దెర్ ఆర్ సమ్ సొల్యూషన్స్. అండ్ ఎవరు అగ్రెసివ్గా ఉన్నారు? పాకిస్తాన్, నాట్ ఇండియా. ఏంటి ఇండియా గ్రేట్నెస్? 70 years నుంచి ట్రీటీ, ఆర్ 60 years నుంచి, 55 years నుంచి ట్రీటీ యాస్టీస్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. మనము ఎక్కడ కూడా దీనికి ఎక్కడ కూడా స్టాప్ చేయలేదు. దెన్ పాకిస్తాన్ ఏం చేస్తుంది? మన నుంచి వాటర్ తీసుకుంటుంది, మనకేమిస్తుంది? బ్లడ్ ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ వై ఆ రెండు ఒకేసారి వెళ్ళవు అని చెప్పాడనమాట. హీ హ్యాస్ గివెన్ ద స్టేట్మెంట్, బట్ హీ డిడ్ నాట్ రివ్యూ ద ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ బికాస్ ఆఫ్ international relations, because of the friendly foreign policy of India with neighboring countries, because of the welfare of Pakistan people. అర్థమవుతుందా? అట్లా కంక్లూడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ రైట్ ద సిలబస్. సిలబస్ ఆఫ్ గ్రూప్ 1 ఐడియా ఉందమ్మా మీకు ఏమైనా? నాకు తెలియదు, నేను కొత్త. మీకు ఎవరికి నేను తెలియదంటే ఇంకా ఏంటి దాని అర్థం? గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్, geography, three parts. 1, world geography. 2, India. And 3, TS. World geography, geography of India and TS. సింపుల్గా ఏం చెప్పాడంటే geography of the world, Indian geography and Telangana state geography. Okay, but they did not mention about the parts of geography what they are going to ask in examination. When they gave the same statement for any other
UPSC level examination, it means the physical, economical and social geography of world, India and TS. అర్థమవుతుందా? ఏం అడుగుతాడంట? ఫిజికల్, ఎకనామికల్ అండ్ సోషల్ జోగ్రఫీ. ఫిజికల్, ఎకనామికల్, సోషల్ జోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా, ఓకే, తెలంగాణ అండ్ ద వరల్డ్. For mains, how many marks from geography? Only 50. తిట్టుకుంటున్నారా ఓన్లీ 50 ఏందిరా అని? ఓన్లీ 50 అని అనుకోకండి. ప్రిలిమ్స్ చెప్పలేం, బట్ అది కొంచెం రేషనాలిటీ ఉంటుంది. 150/13 parts. ఓకే, నాకు ఇంకో పార్ట్ ఉంది. జోగ్రఫీ కాకుండా I will teach here disaster management and sustainable development. Okay. So while starting that, I will explain the syllabus of disaster management. So వీళ్ళు నాకు ఫస్ట్ అసైన్ చేసింది ఏంటి? జోగ్రఫీ. ఇది ఒక 12 to 13 మార్క్స్ వస్తుంది ప్రిలిమ్స్లో, ఇంక్లూడింగ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇది కూడా ఒక 24 to 26 బిట్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఎక్కడ? ప్రిలిమ్స్లో. మెయిన్స్ ఫర్ జోగ్రఫీ 50 marks, ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ 50 marks. ఎన్విరాన్మెంట్ ఎక్కడుంది? మెయిన్స్ ఏ పేపర్ ఉంది? జోగ్రఫీ. ఎనీ ఐడియా? 1 ఇంగ్లీష్ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ ఉందా అమ్మా? సి తెలుగు లేదు. తెలుగు స్టేట్లో తెలుగు లేకుండా పోయింది క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్. అండ్ 2 జనరల్ ఎస్ఏ ఫర్ 150 marks. స్కోరింగ్ ఇవి. 3 జనరల్ స్టడీస్ 1, హిస్టరీ, జోగ్రఫీ. దీనికి 100 ఇచ్చాడు, బికాస్ ఇండియన్ హిస్టరీ టీఎస్, జోగ్రఫీ ఇండియా ఉంది, టీఎస్ ఉంది, హైదరాబాద్ ఉంది. అయినా ఎన్ని మార్క్స్ ఇచ్చాడు? ఓన్లీ 50. జనరల్ స్టడీస్ 2, అబౌట్ పాలిటీ. జనరల్ స్టడీస్ 3, ఏముందమ్మా? రైట్, ఎకానమీ ప్లస్ ఎన్విరాన్మెంట్. హియర్ ఐ హ్యావ్ 1 more 50 marks. 5 components ఉన్నాయి. And 6th one, SNT, including maths. And 7th one, Telangana movement. So 6 papers, 900 marks mains. జనరలైజింగ్ అందరు వదిలేస్తుంటారు, లాస్ట్లో చూస్తారు. I will discuss it later after completion of geography. For geography 50 marks, there are 5 chapters, 5 independent chapters. 1, physical geography of India. 2, socio and economical geography of India. 3, physical geography of TS. 4, social and economical geography of TS. And 5, urbanization and Hyderabad. ఇవి 5 chapters ఎక్కడ? మెయిన్స్లో. What are those 5 chapters? 1, physical geography of India. 2, social and economical geography of India. 3, physical geography of TS. Social and economical geography of TS. And 5, urbanization including Hyderabad.
సో ఏమేమో ఇచ్చాడు హైదరాబాద్ కింద. ఏమిచ్చాడో తెలుసా హైదరాబాద్ కింద? ఓకే, ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఫ్రమ్ హిస్టారికల్ ప్రాస్పెక్టస్ టు గ్రేటర్ సిటీ ఆర్ మెట్రోపాలిటన్ ఇచ్చాడు. అసలు జాగ్రఫిక్ హిస్టరీకి సంబంధం ఏంటో తెలియదు, అడిగాడు అక్కడ. చచ్చిపోవాలి మనం. ఓకే, హెచ్ఎండిఏ 2031 యాక్ట్ అంటే అది లేనే లేదు. దెర్ ఇస్ నో సచ్ యాక్ట్ ఈజ్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్. అది సిలబస్లో ఉంది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అంట సిలబస్లో. హైదరాబాద్ సిలబస్ ఏముందమ్మా? ఔటర్ రింగ్ రోడ్. మెట్రో ఏముంది సిలబస్లో? మెట్రో ఉంది. అర్థమైందా? ఐ రోట్ ఏ బుక్ ఆన్ మెయిన్స్, తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియంకి రాశాను, ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ప్యాటర్న్లో. అర్థమైందా? అవన్నీ అలాగే తగలడ్డాడు, డిఫరెంట్గా ఇచ్చాడు. సిలబస్ చేంజ్ చేస్తే బాగుండేది, చూద్దాం. ఇప్పుడు చేంజ్ చేయలేండి. సో ఇండియా అండ్ టిఎస్, దిస్ బోత్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ and also they are in mains. ఇండియా కదమ్మా ఇది టిఎస్ కదమ్మా, ఇది కూడా దేంట్లో భాగంగా చెప్పొచ్చు? టిఎస్లో. బట్ ఇదొక్కటి ఎక్కడుంది మనకు? ప్రిలిమ్స్. వరల్డ్, ఫిజికల్ పార్ట్, సోషియో అండ్ ఎకనామికల్ పార్ట్. Socio-economical part, we will complete it with the help of atlas, showing important minerals and agriculture areas and transportation and etc. continents, oceans chubetti. And the world physical part has three major components. One is about the study of landforms. Two is about the study of climate. And three is about the study of oceans. Study of landforms. ఏమంటున్నామండి? Geomorphology. In the last paper, they asked a simple bit from geomorphology concept. They asked a bit from interior of Earth. Arrange the following layers from bottom to top. అర్థమైందా? ఒక బిట్ అడిగాడు, ఒక 5 layers 4 layers ఇచ్చాడు. వాటిని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అరేంజ్ చేయమన్నాడు? బాటమ్ నుంచి టాప్ వరకు. నేను చూడలేదు, అప్పుడు చూసింది. క్రస్ట్, ఓకే, మ్యాంటిల్ లేదా ఆస్ట్రోస్పిరిట్లో 4 ఇచ్చాడు. బాటమ్ నుంచి టాప్ వరకు అరేంజ్ చేయమన్నాడు. సింపుల్ బిట్ ఇచ్చాడు. దేని నుంచి? స్టడీ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. అండ్ ఇన్ 2000 అప్పుడు 11 Group 1 ప్రిలిమ్స్లో ఏం చేశాడంటే, దెర్ ఇస్ ఎ స్మాల్ బిట్ ఫ్రమ్ స్టడీ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్, జియోమార్ఫాలజీ. డ్రమ్లిన్ అండ్ మొరైన్ ఆర్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్? What type of landforms are drumlin and moraine? A. Running water landforms. B. Glacial landforms. C. Ocean wave landforms. D. Wind landforms. అట్లా అడిగాడు. ఎప్పుడు? 2011 ప్రిలిమ్స్. అంటే జియోమార్ఫాలజీ నుంచి ఒక బిట్ వచ్చింది, అప్పుడు మొన్న ఒక బిట్ ఇచ్చాడు. ఇలా అడిగాడు. స్టడీ ఆఫ్ క్లైమేట్. జియోమార్ఫాలజీ ఏం చెప్పుకోవాలంటే ఇక్కడ 1. ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ఎర్త్. 2. నేచర్ ఆఫ్ రాక్స్. ఏం అడగట్లేదు, ఒక్కసారి అడిగాడు. 3. మేజర్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. అమాంగ్ మేజర్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఒక 5 types ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ మాట్లాడుకోవాలి. గ్లేషియల్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్, రన్నింగ్ వాటర్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్, విండ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్, ఓషన్ వేవ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అండ్
and groundwater landforms. అంటే ఇది ఏదో ఎక్స్టెన్సివ్గా యూపీఎస్సీ మోడ్లో వెళ్ళడానికి లేదు. వాటిని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక 3 పార్ట్స్ నుంచి అడుగుతున్నాడు. 1 ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ఎర్త్, 2 ఏంటి రాక్స్, అండ్ 3 మేజర్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. డ్రమ్లిన్, మొరైన్ ఆర్ గ్లేషియర్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. ఓకే, గ్లేషియర్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఏంటి, వాటి ఫీచర్స్ ఏంటి, ఎరోజనల్, డిపాజిషనల్. ఓకే, ఎరోజనల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ గ్లేషియర్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ గ్లేషియర్. ఓకే, ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ఎరోజనల్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అండ్ డిపాజిషనల్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ గ్లేషియర్ అట్లా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. దేంట్లో అమ్మ జియో మార్ఫాలజీ. స్టడీ ఆఫ్ క్లైమేట్, ఇట్ మీన్స్ క్లైమేటాలజీ. క్లైమేటాలజీ ఇక్కడ ఫస్ట్ బిట్ దేని నుంచి ఇస్తే అవకాశం ఉందంటే స్ట్రక్చర్ అండ్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్. ఏమడగొచ్చు? స్ట్రక్చర్ అండ్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్. ద లేయర్స్. ఇప్పుడే ఇంటీరియర్ చెప్పుకున్నారు, క్రస్ట్, మ్యాంటిల్ అని మీరే అన్నారు. ఇప్పుడేం చెప్తున్నాం? అట్మాస్ఫియర్ లేయర్స్ ఏమున్నాయి? లోపలికి వెళ్తే క్రస్ట్, మ్యాంటిల్, కోర్ అంటున్నాం. పైకి వస్తే ఏముంటాయి? ట్రోపో, స్ట్రాటో, మీసో, థెర్మో, ఎక్సో. దాని నుంచి అడిగే అవకాశం ఉంది. ఓకే, క్లైమటాలజీ, ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్, ప్రెషర్, హ్యూమిడిటీ అండ్ ప్రెషర్, విండ్స్, ప్రెషర్, రెయిన్ఫాల్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అడగచ్చు. టెంపరేచరు, ప్రెషరు, హ్యూమిడిటీ, విండ్స్, రెయిన్ఫాల్. రీసెంట్గా అడిగాడు the local warm wind of North America which passes through the prairies. నార్త్ అమెరికాలో ప్రైరీస్ గుండా వెళ్తున్న లోకల్ వామ్ విండ్ ఏంటి అన్నాడు. చినూక్. ఏంటి దాని పేరు? చినూక్. ఆల్సో కాల్డ్ స్నో ఈటర్. ఇట్ మెల్స్ స్నో ఆన్ ద గ్రాస్ ల్యాండ్స్, అందుకే దాన్ని ఏమంటున్నాం? స్నో ఈటర్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి అడగొచ్చు. అండ్ ఇది ఇంపార్టెంట్, వరల్డ్ క్లైమాటిక్ టైప్స్. It is somewhat similar to ఏంటి సోషియో ఎకనామికల్ జియోగ్రఫీ ఆఫ్ ద వరల్డ్. దీంట్లో ఎక్కువగా ట్రైబ్స్, ఫారెస్ట్, ఎకనామికల్ కండిషన్స్ వంటి అడుగుతాడు. దీంట్లో వరల్డ్ క్లైమాటిక్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒక 10 to 11 టైప్స్ ఉన్నాయి మనకు. ఈక్వటోరియల్ రీజియన్ అని, హాట్ డెజర్ట్స్ అని, ఓకే, సవన్నా, ఓకే, ట్రాపికల్ మాన్సూనల్, చైనా, స్టెప్పీస్, మెడిటేరియన్, బ్రిటిష్, సైబీరియన్, లారెన్షియన్, టండ్రా. సో దెర్ ఆర్ సమ్ క్లైమాటిక్ టైప్స్. వాటి మీద అడిగే అవకాశం ఉంది. దేంట్లో? క్లైమేటాలజీ. ఓకే, స్టడీ ఆఫ్ ఓషన్స్, ఓషనోగ్రఫీ. అసలు ఏమీ అడగట్లేదండి దీంట్లో, ఒక్కటే అడుగుతున్నాడు రిపీటెడ్గా. ఆల్ ద బిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ వన్ కాన్సెప్ట్. 2022లో ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ కండక్ట్ చేశాడు కదా, ఓషనోగ్రఫీ నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్ బిట్ ఏంటంటే సర్గోసోసి, బ్యాంక్లెస్, మార్జినల్ ఎస్సీ. అది నేను ఒక టేబుల్ ఇస్తాను లాస్ట్లో, ఖచ్చితంగా టేబుల్ చూస్తే 1 మార్క్ వస్తుంది. నా పాత స్టూడెంట్స్ చెప్పారు. ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ ఓషన్ ఆర్ విచ్ గైర్? నార్త్ అట్లాంటిక్. ఏ గైర్లో ఉందండి అది? నార్త్ అట్లాంటిక్ గైర్లో ఉంది. అండ్ ఆఫ్టర్ cancellation of that examination they reconducted one more prelims. In that prelims once again they asked a bit from oceanography, which among the following current is not a cold current or not a warm current? సో ఓషనోగ్రఫీ అంటే అక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏమైపోయిందండి మనకు? కరెంట్స్. ఏమవుతుంది? కరెంట్స్. ఓషనోగ్రఫీ ఫస్ట్ ఓషన్స్, ఓషన్ బాటమ్ రిలీఫ్, ఓషన్స్ టెంపరేచర్, ఓషన్ సెలైనిటీ. ఓకే, కామన్ పాయింట్స్ ఇవి. ఓషన్ వేవ్,
tides, little important, and finally currents. Currents important అండి ఎక్కడ వరల్డ్ జాగ్రఫీలో. ఓకే రైట్, ఇది ఏమి వరల్డ్ జాగ్రఫీ సిలబస్ ఇది. For completion of socio-economical part, we have to go through atlas as well as world climatic types. For the completion of world physical part, where it gives highest marks of world geography, we have to go through 3 parts. 1, geomorphology. 2, climatology. 3, oceanography. Okay. ఇప్పుడు పెట్టండి జోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ. Geography of India and Telangana. So world geography, more conceptual. Okay, India and Telangana geography, more factual, more data. అర్థమవుతుందా? వరల్డ్ జాగ్రఫీ అంటే కాన్సెప్ట్. ఇండియా తెలంగాణ జాగ్రఫీ ఎక్కువగా దేనికి సంబంధించి అడుగుతుంటాడమ్మో? ఫ్యాక్ట్స్ అడుగుతుంటాడు. ఫర్ జాగ్రఫీ హియర్ ఇట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. అక్కడ 13 బిట్స్ వస్తే 10 డైరెక్ట్గా మన నోట్స్ నుంచి వస్తాయి. మీరు ఏమీ భయపడాల్సిన పని లేదు. సెకండ్, మీరు అన్నిటినీ కూడా ఆన్సర్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తే అన్ని బిట్లకి ఆన్సర్ చేయగలరు. దేని విషయంలో? జాగ్రఫిక్. ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ మోస్ట్ డైనమిక్ పార్ట్, బాగా డైనమికల్ పార్ట్. చాలా సింపుల్గా అడిగాడు లాస్ట్ టైం 2005లో కండక్ట్ చేసిన ఎన్విరాన్మెంటల్ సమ్మిట్స్ ఏంటి, ఓకే, అండ్ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్లో వచ్చింది. సింపుల్ సిల్లీ బిట్స్ అడిగాడు. ఓకే, డైనమిక్స్ అడిగితే నేను కూడా ఏం చేయలేను, ఎవరు ఏం చేయలేము. గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, మీరు ఎస్ఎన్టీ ఫ్యాకల్టీ ఈవెన్ ఆయన అవుట్ ఆఫ్ 30 బిట్స్లో ఒక 3 బిట్స్ పెట్టలేకపోయాడు. అంత డైనమిక్స్ అడిగేశాడు అక్కడ. అర్థమైందా? ఎన్ని 240 మార్క్స్కి 75 క్వాలిఫైయింగ్. అక్కడ 75 76 వచ్చాయి 240 మార్క్స్లో. అలా ఉంది. మనకు అట్లా లేదు. ఫస్ట్ టైం కండక్ట్ చేసినప్పుడు డిఫికల్టీ లెవెల్ ఎక్కువగా ఉంది. సెకండ్ టైం కండక్ట్ చేసినప్పుడు అది మోడరేట్కి వచ్చేసింది. ఓకే, జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా ఇంక్లూడింగ్ తెలంగాణ. ఇండియా సపరేట్గా, తెలంగాణ సపరేట్గా చెప్పొచ్చు. టైం టేకింగ్. ఇప్పటికీ ఇది కంప్లీట్ అవడానికి ఒక 60 to 70 అవర్స్ పడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోదావరి డిస్కస్ చేస్తాం. నౌ టెల్ మీ, ఇస్ ఇట్ రివర్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఇస్ ఇట్ రివర్ ఆఫ్ తెలంగాణ? అంతే కదా, అర్థమవుతుంది కదా, అలా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ బార్డర్స్ మాట్లాడతాం, ఇండియా పాకిస్తాన్, ఇండియా చైనా, అంతా అయిపోయాక టిఎస్, ద బోర్డర్స్ ఆఫ్ టిఎస్. ఇండియాస్ లొకేషన్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ లొకేషన్, ద లొకేషన్ ఆఫ్ టిఎస్. ఇట్ ఈస్ ద బెటర్ మెథడ్ టు రిమెంబర్ ద థింగ్స్ ఈజీలీ. అర్థమైందా? అక్కడ అంటాం ఇండియా షేర్స్ బోర్డర్ విత్ 7 నైబరింగ్ కంట్రీస్, వెరస్ టిఎస్ షేర్స్ బోర్డర్ విత్ ఓన్లీ 4 నైబరింగ్ స్టేట్స్. అక్కడ కంట్రీ స్టేట్స్, ఇక్కడ స్టేట్ డిస్ట్రిక్ట్స్. అట్లా చెప్తే కొంచెం ఈజీగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ సమ్ కాన్సెప్ట్ లైక్ రివరైన్ సిస్టమ్, క్లైమేట్. ఓకే, ఇది సపరేట్ చేయలేం. అర్థమైందా? దీనికి సపరేట్ చేయలేం. టిఎస్ ఇండియా అనేది ఇంపాసిబుల్ అక్కడ. ఓకే, సో geography of India and Telangana, the first concept of geography of India and Telangana is introduction. థింగ్ ఏంటి అంటే, దిస్ ఈస్ గ్రూప్ 1 ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రిలిమ్స్ కమ్ ఏంటమ్మా మెయిన్స్. సో వీ హ్యావ్ 3 parts: వరల్డ్, ఇండియా, టిఎస్.
ప్రిలిమ్స్లో ఉన్నాయి అండ్ ఇది మెయిన్స్లో కూడా ఉంది. సో ప్రిలిమ్ కమ్ మెయిన్స్ ఏది ఉందో దాన్ని ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసేస్తున్నాం. చేశాక దీనికి వెళ్దాం. దేనికి? వరల్డ్ జాగ్రఫీకి. అర్థమైందా? అంతవరకు కొన్ని వర్డ్స్ వస్తాయి. ఈస్టర్న్ గట్స్ అన్నప్పుడు ఎస్కార్పమెంట్స్ అంట, చెప్తాను. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఎస్కార్పమెంట్? లేదు, కొంచెం అర్థం కాలేదు, వరల్డ్ జాగ్రఫీ వరకు ఓపిక పట్టాలి. హిమాలయస్ అంటే ఫోల్డ్స్ అంటాం, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. దే ఆర్ ఫౌండ్ బై ద కన్వర్జెన్స్ బిట్వీన్ కాంటినెంటల్ ప్లేట్స్. అక్కడ కొంత అర్థమవుతుంది, ఇంకొంత బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ కంప్లీట్ అవుతుంది? వరల్డ్లో కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే, డైరెక్ట్గా వరల్డ్ జియోగ్రఫీ స్టార్ట్ చేసి మీకు ప్లేట్ టెక్టోనిక్స్ అంటే మీరు పారిపోతారు, ఎవరుండరు. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అన్నోన్ సబ్జెక్ట్ టు యూ. అర్థమవుతుందా? వస్తారండి పచ్చ బస్ ఎక్కేసి ఎక్కడికి? అశోక్ నగర్. ఇప్పుడు పల్లె వెలుగు గ్రీన్ కలరే కదా, అక్కడ ఉంటుంది ఆ జంక్షన్లో సుదర్శన్ థియేటర్ అని, ఇక్కడ ఉంటుంది ఇందిరా పార్కు. అటు నుంచి ఇటు ఒక బుక్ పట్టుకొని తిరుగుతారు. ఏం చెప్పండి, ఏంటి, ఏ బుక్ అయి ఉంటుంది అది? ఇండియన్ పాలిటీ బై లక్ష్మీకాంత్. అర్థమైందా? ఎవడు కూడా కుల్లర్ బుక్ పట్టుకొని తిరగరు. కుల్లర్ ఎవడో మీకు తెలియదు. ఎవరు కుల్లరు చెప్పండి? లైక్ లక్ష్మీకాంత్ ఈజ్ అ జోగ్రఫర్. ఆయన పాలిటీషియన్ అంటే పాలిటీషియన్ అని చెప్పలేము, ఏమంటాం, పాలిటీ ఫ్యాకల్టీ, హైదరాబాద్ ఫ్యాకల్టీ అతను ఒకప్పుడు. ఓకే, ఆయన పాలిటిక్ ఎంతో ఈయన అంతే తోపు. ఎవరు? కుల్లర్. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఎవరు పాలిటీ చెప్తే తెలుస్తుంది, అదే జోగ్రఫీ చెప్పినోడు తెలియదు. టీఎస్ మూమెంట్ చెప్పేవాడు తెలుస్తుంది మీకు, ఎవడు తెలియదు? ఎన్విరాన్మెంట్ జోగ్రఫీ చెప్పేవాడు తెలియదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి మీకు అదేంటి, అదొక ఊతప్ప సబ్జెక్ట్, పక్కన పెట్టేద్దామనే ఫీలింగ్లో ఉంటారు. అర్థమైందా? ఇట్స్ వెరీ న్యూ టు యూ, ఈవెన్ న్యూ టు మీ ఆల్సో. ఐ విల్ ట్రై. నేను బాగా విషయం ఎక్కించడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఎక్కించుకుంటే మంచిది. ఎంపీడీఓస్ నుంచి ఎక్కడి వరకు వస్తారు? డెప్యూటీ కలెక్టర్ వరకు వస్తారు. నెగ్లెక్ట్ చేస్తే రావచ్చు, మీ టాలెంట్కి రావచ్చు. ఎక్కడ ఆగిపోతారు? ఎంపీడీఓస్ దగ్గర ఆగిపోతారు. ఎందుకంటే ఒక 100 మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా ఎక్కడ? మెయిన్స్లో. స్కోరింగ్ పేపర్ 2 కూడా స్కోరింగే నేను తీసుకుంటున్నవి. ఇంట్రడక్షన్లో చూడండి, 1 బోర్డర్స్ ఇంక్లూడింగ్ డిస్ప్యూట్స్. ఓకే, ఇలా అడగొచ్చు. The recent Doklam issue, okay, is between India and China. ఎవరి మధ్యలో జరిగింది? ఇండియా అండ్ చైనా. సో దట్ ఈస్టర్న్ డోక్లం ప్లాట్యూ is located in which territory అని అంటాడు. ఏ సిక్కిం, బి అరుణాచల్ ప్రదేశ్, సి భూటాన్, డి చైనా. అర్థమవుతుందా? అంటే వాడు బార్డర్స్ అని డైరెక్ట్గా వాట్ ఈస్ ద బార్డర్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్, నథింగ్, అది లేదు, అవి లేవు ఇప్పుడు. అర్థమైంది? అలాంటి వాడు ఇలాంటివి అడుగుతాడు. కొంచెం డైనమిక్స్లోకి వెళ్ళి భూటాన్లో ఉంది. ఈస్టర్న్ డోక్లం ప్లాట్యూ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ భూటాన్. ఓకే, బోర్డర్స్, డిస్ప్యూట్స్. దెన్ లొకేషన్ ఇంపార్టెంట్. మొన్న GROUP-1 ఐ థింక్ ఏపీకి అనుకుంటా, సేమ్ సిలబస్ అక్కడ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్ అడిగేశాడు. ద బోర్డర్ లాటిట్యూడ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, బోర్డర్ లాంగిట్యూడ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, హియర్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం. ఇది చాలా సందర్భాల్లో అడుగుతున్నాడు. ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం కానీ టైం క్యాలిక్యులేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ లాంగిట్యూడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ 4 PM at 60 degrees western longitude. వాట్స్ ద టైమ్ ఎట్ 90 degrees eastern longitude అంటాడు. అర్థమవుతుందా? దెన్ నేమ్స్ and political divisions.
నేమ్స్ తర్వాత ఏముందమ్మా, పొలిటికల్ డివిజన్స్. అంటే ఎలా 1947 నుంచి పోస్ట్ కన్సాలిడేషన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, 1947 నుంచి 2024 వరకు ఈ జర్నీ ఎట్లా జరిగింది. 14 స్టేట్స్, 6 యూటీస్ నుంచి 28 స్టేట్స్, 8 యూటీస్గా జర్నీ ఎట్లా అయ్యింది అనేది ఇక్కడ చూడాలి. ఓకే, అండ్ ఫర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు తెలంగాణ, we have 9 districts when Telangana, Hyderabad state is formed. Then one more district is added, Rangareddy, as a 10th district. Then 31 districts, and finally we have 33. ఈ జర్నీ అట్లీస్ట్ ఆ డేట్స్ గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. Then most important unit of geography, physiography. ఏంటి అండర్ ఫిజియోగ్రఫీ? హిమాలయస్, నార్థన్ ప్లెయిన్స్, పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ, కోస్టల్ ప్లెయిన్స్, ఐలాండ్స్. హిమాలయస్, నార్థన్ ప్లెయిన్స్, ఏముందమ్మా ఇంకా, పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ, కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అండ్ ఐలాండ్స్. ఏమైనా అడగొచ్చు. సో ఫర్ తెలంగాణ, with respect to India, we have only physiographic division. It is peninsular plateau. We divided peninsular plateau into 3 types based on the height from mean sea level. Some scholars of Osmania University classified our Telangana state physiography based on the valleys of Godavari and Krishna. అర్థమైందా? గోదావరి డిప్రెషన్ అంటారు, కృష్ణా పీడ్మోంట్ అంటారు. అట్లా ఒక 3 పార్ట్స్గా క్లాసిఫై చేశారు. సో దాన్ని బట్టి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఎక్కడ తెలంగాణ ఫిజియోగ్రఫీ. ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూడండి. ఫర్ హిమాలయస్ నుంచి ఎట్లా అడిగాడంటే లాస్ట్ టైం గ్రూప్ 1లో, నాథులా, ఎ ఫెమిలియస్ మౌంటైన్ పాస్, ఓకే, connecting somewhat Lhasa to Kalimpong of West Bengal, is located in which among the following state అంటున్నాడు. The southernmost mountain pass of India అని అన్నాడు ఒకసారి. southernmost mountain pass. River Narmada flows against the slope of peninsular plateau because Rift Valley, వింధ్య సాత్పురా మధ్యలో ఏముంది, రిఫ్ట్ వ్యాలీ. అట్లా అడగవచ్చు. ఓకే, ఏమైనా నార్థన్ ప్లెయిన్స్, ద లార్జెస్ట్ లగూన్ ఆఫ్ ఇండియా లొకేటెడ్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ నార్థన్ ప్లెయిన్స్, సారీ నార్థన్ ప్లెయిన్స్. ఇవి టెక్నికల్ టర్మినాలజీ అడుగుతాడు. వాట్ ఈస్ బాబర్, వాట్ ఈస్ ఖాదర్, అట్లా అడుగుతాడు. పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ, అన్ని మౌంటైన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఆరావళి, వింధ్య సాత్పురా, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకే, ఐలాండ్స్ మీద కూడా అడగవచ్చు. లాస్ట్ టైం ఐలాండ్స్ 2000 ఫస్ట్ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ కండక్ట్ చేశారు కదా, చెప్తూనే ఉన్నాను హైయెస్ట్ పీక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాను. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫిజియోగ్రఫీ నేను ఒక టేబుల్ కూడా ఇచ్చాను. ఓకే, ఏంటి టేబుల్ అంటే, వరల్డ్, ఇండియా, అన్డిస్ప్యూటెడ్ ఇండియా, ఈస్టర్న్ హిమాలయాస్, ఆరావళి, వింధ్య అండ్ సాత్పురా, వెస్టర్న్ ఘాట్స్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, టిఎస్, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, అండమాన్ నికోబార్, లక్షద్వీప్. ఏంటివి రీజియన్, ఇట్స్ ఏంటి హైయెస్ట్ పీక్. అండమాన్ నికోబార్లో మళ్ళీ స్పెసిఫై చేశాను, నార్త్ అండమాన్, మిడిల్ అండమాన్, సౌత్ అండమాన్, నికోబార్. అడిగి పడేశాడు, 1 మార్క్. అర్థమవుతుందా? అడిగాడు, యాస్టిస్ ఇదే అడిగాడు. లెఫ్ట్ వైపు ఏమి ఇచ్చాడంటే రీజియన్, నార్త్, మిడిల్, సౌత్ అండ్ నికోబార్. రైట్ వైపు ఏమి ఇచ్చాడంటే హైయెస్ట్ పీక్స్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అడిగాడు, శాడిల్, డియోవాలో, హ్యారియట్ అండ్ తులియర్. ఓకే, ఇంతకుముందు ఏమని చెప్పేవాళ్ళం అంటే అండమాన్లో హైయెస్ట్ పీక్ ఒక్కటి చెప్పేవాళ్ళం, ఏంటి, శాడిల్.
Nicobar, the highest peak of Nicobar, Tullier. Enough to know 2 facts of highest peaks of all the islands of Andaman Nicobar. ఇది చాలు, వాడు అడిగిన ఏ క్వశ్చన్కి నేను చేయొచ్చు, అక్కడ ఆన్సర్ చేయొచ్చు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్, క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంక్లూడింగ్ TS. లాస్ట్ టైం a question అడిగాడు. The question is about the relation between massacre in high pressure to the climate of India. Massacre in high pressure. అంతకుముందు అడిగాడు ఒక బిట్, అది సింపుల్, ఒక స్టేట్మెంట్ నోట్స్లో టాప్ 4 స్టేట్మెంట్స్ లైన్స్ ఏవైతున్నాయో అదే అడిగాడు. ఇట్స్ అబౌట్ ఎల్ నీనో. దేనికోసం అడిగాడు? ఎల్ నీనో. ఓకే, ఎల్ నీనో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్, సెకండ్ ఎగ్జామ్ massacre in high pressure. Both are related to the monsoons. అర్థమవుతుందా? Massacre in high pressure which accelerates intensity of monsoons indirectly cause for the monsoonal burst at Malabar coast. అర్థమైందా? మన వైపు రావటానికి మాన్సూన్స్ ఇంటెన్సిటీ పెరగటానికి మలబార్ కోస్ట్లో massacre in high pressure at Madagascar is one of the major cause. It is formed by the ascending air currents at Tibetan Plateau region. Tibetan Plateauలో పైకి లెగుస్తాయి, ఇండియా మీద వెళ్ళి అదే విన్స్ అక్కడ దిగుతున్నాయి, ఇక్కడ మెడగాస్కర్కి ఈస్ట్లో. ఓకే, ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే గ్రూప్ 1 మెయిన్స్, గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సేమ్ మాస్కరిన్ ఇస్ ఆస్క్డ్. దే సింప్లీ ఆస్క్డ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఇస్ మాస్కరిన్. ఓకేనా, హైయా లోవా అని అడిగేశాడు, అది కూడా రాయాలి ఆస్పిరెంట్స్. అర్థమవుతుందా? అట్లా అడుగుతున్నాడు. అండ్ క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్కువగా చూడాల్సింది ఏంటమ్మా? మాన్సూన్స్. ఇవి తప్పించి ఇంకా ఏం అడగట్లేదు ఇక్కడ. అన్నీ చెప్తాను నేను, బట్ మీ దృష్టిలో ఏముండాలంటున్నా? మాన్సూన్స్. ఇప్పుడు ఓషనోగ్రఫీ అంటే బ్రెయిన్లో దేనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి? కరెంట్స్. జియోమార్ఫాలజీ, థర్డ్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ ఫామ్స్. అర్థమవుతుందా? క్లైమేటాలజీ, వరల్డ్ క్లైమేటిక్ టైప్స్ లేదా విండ్స్. అట్లా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఏరియా ఉంది. ఇది మొత్తం అడగడు, ఇంట్రొడక్షన్ ఎక్కువగా అడుగుతుంది దీని నుంచి. ఏది? ఈ లొకేషన్, లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్ నుంచి ఎక్కువగా అడుగుతున్నాడు. అర్థమవుతుందా? అండ్ నా ప్రాణమంతా పోతుంది చెప్పేటప్పటికి ఫోర్త్ యూనిట్, రివరైన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ TS. రివరైన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ TS ఏమైనా అడగచ్చు. లార్జెస్ట్ లాంగెస్ట్ ట్రిబ్యూటరీస్, అరేంజ్ ద ట్రిబ్యూటరీస్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్. అర్థమైందా? లాస్ట్ టైం అయితే ఘోరంగా అడిగాడు. ఏమడిగాడంటే ఒక 4 ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చాడు. ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ మీడియం ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ తెలంగాణ అండ్ ఆస్క్డ్ దెమ్ టు మ్యాచ్ విత్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ డిస్ట్రిక్ట్స్. అర్థమైందా? ఎక్కడ ఉంది అంటే ఎక్కడో లేదు. తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ యాన్యువల్ పబ్లికేషన్ ఒకటి ఉంటుంది, స్టాటిస్టికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఏంటది? స్టాటిస్టికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్. అదొక్కటే ఆల్మోస్ట్ ప్రిలిమ్స్లో 10 బిట్స్ ఇచ్చింది. జాగ్రఫీ, ఎకానమీ, ఇట్లా వీటి నుంచి స్టాటిస్టికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే ఒక డాక్యుమెంట్ ఒక 200-300 పేజెస్ ఉంటుంది. అదొక్కటి ఎన్ని బిట్స్ని ఇచ్చిందంట? ఒక ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 10 బిట్స్ వచ్చే దాని నుంచి. అంటే ప్రాపర్ వేలో చదవాలి అది. అర్థమవుతుందా? ఏమైనా అడుగుతాడమ్మా రివరైన్ సిస్టమ్. మొన్న UPSC ప్రిలిమ్స్లో కూడా 2023లో ద గ్రాండ్ క్యానయాన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై అని అడిగాడు. ఎస్, ఏ రివర్ ఫామ్ చేసింది? పెన్నా. డైరెక్ట్ బిట్, UPSC డైరెక్ట్ బిట్స్ అనేవి రేర్. డైరెక్ట్ బిట్ అడిగాడు, నాలెడ్జ్ బేస్డ్ బిట్. అండ్ దెన్ సాయిల్స్. సాయిల్స్ ఈ మధ్య పెద్దగా అడగట్లేదు దేని నుంచి సాయిల్స్ నుంచి. మరి వాడికి ఏమొచ్చిందో రోగము, మర్చిపోతున్నాడు దేన్ని సాయిల్స్ని. అడిగితే ఎక్కువగా బ్లాక్ సాయిల్స్ మీద అడుగుతాడు.
ఓకే, సెల్ఫ్ ప్లవింగ్ సాయిల్స్ అని, టైటానియం ఫెర్రోమాగ్నెటైట్ కాంపోనెంట్ ఉంటుందని, ఫార్మ్డ్ బై ద డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ బసాల్ట్ రాక్స్ అని అలా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో దీస్ 5 chapters, introduction, physiography, climate, riverine system and soils, they deal with the physical components of India and Telangana. That is why the 5 chapters together called Physical Geography of India and TS. 5 చాప్టర్స్ని కలిపి మనం ఏమంటున్నామండి, ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ టిఎస్. అర్థమవుతుందా? వరల్డ్ ఫిజికల్లో ఏముంటున్నాయి మనకు, ల్యాండ్, ఓషన్, ఎయిర్, జియోమార్ఫాలజీ, ఓషనోగ్రఫీ అండ్ క్లైమటాలజీ, రైట్. ఇండియన్ ఫిజికల్ అండ్ టిఎస్ ఫిజికల్లో ఏముంటున్నాయి, ఫిజియోగ్రఫీ, ఇంట్రొడక్షన్, ఫిజియోగ్రఫీ, క్లైమేట్, రివర్స్ అండ్ సాయిల్స్. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ 2 parts ఉన్నాయి. బోర్డు చిన్నదైపోతుంది నాకు. 6th chapter, it is about vegetation. ఏమైనా అడగొచ్చు. టైప్స్, ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్, తెలంగాణ స్టేట్ వెజిటేషన్. లాస్ట్ టైం Group 1 Prelims, TS vegetation. Once again the bit is from the socio-economical outlook of TS. ఇండియా నుంచి ఇవ్వలేదు వెజిటేషన్లో. దేని నుంచి ఇచ్చాడండి, సోషియో ఎకనామికల్ అవుట్లుక్ ఆఫ్ టిఎస్. పర్సంటేజ్గా ఆ డిస్ట్రిక్ట్స్ని డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టమన్నాడు. అర్థమవుతుందా? అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ బై దేర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్. ములుగు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది, లాస్ట్ ప్లేస్లో కరీంనగర్ ఉంటుంది 33 districtsలో. దాంట్లో ఒక 4 districts ఇచ్చి డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయమని చెప్పాడు. ఓకే, దెన్ దెర్ ఇస్ అనదర్ పార్ట్, వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్. ఇది కొంచెం ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా ఉంటుంది ఈ 2 parts. అక్కడ నేను చెప్తే అక్కడ ఇవి స్కిప్ కొడతా, వేరే వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళు చెప్పిన నో ఇష్యూ. ఎన్విరాన్మెంటల్ జియోగ్రఫీ. వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఏమడుగుతాడండి, రైట్, ఇలా అడగవచ్చు. దెర్ ఈస్ ఎ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ రీసెంట్లీ అడాప్టెడ్ బై Jawaharlal Nehru Zoological Park. Okay, there is a protected area in Telangana state. It is the land of highest number of mugger or marsh crocodiles. ఇండియాలో మార్ష్ క్రొకడైల్స్ ఎక్కువగా ఉన్న ఏరియా అది, మగ్గర్ క్రొకడైల్స్. తెలంగాణ స్టేట్లో క్రొకడైల్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నామా, మగ్గర్ అంటాం దాన్ని. ఎక్కడుంది, చాలా దగ్గరలో ఉంది. ఏది, మంజీరా. ఏంటది, మంజీరా. ఓకే, అలాగే ఏమైనా అడగచ్చు మీరు అన్నట్టు. టైగర్ రిజర్వ్స్, బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్, నేషనల్ పార్క్స్, వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్, ప్రాజెక్ట్స్, అట్లా ఏమైనా అడగచ్చు. చూద్దాం. ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా స్టార్ట్ అయితే మనం స్కిప్ కొట్టాలి, లేదంటే కంటిన్యూ చేయాలి. నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్. Agriculture methods, practices, agricultural seasons, agricultural revolutions. Okay, మెయిన్స్, అక్కడ మెయిన్సే ఉంటుంది దాంట్లో. సిలబస్ అనాలిసిస్ ఏముందమ్మా పాప, మెయిన్సే ఉంది అక్కడ, ప్రిలిమ్స్ లేదు. ఓకే, సో అలాంటి అడుగుతాడు. ఆగ్రో క్లైమేటిక్ జోన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ. లాస్ట్ టైం ఆగ్రో క్లైమేటిక్ జోన్ ఆఫ్ తెలంగాణ మీద అడిగాడు. ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్, చెప్పండి కరెక్టే, 3 zones, 3rd zone మీద అడిగాడు. ఓకే, అక్కడ రైన్ఫాల్ ఎలా ఉంది, సాయిల్ నేచర్ ఏంటి, ఓకే, దాని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది, రీజనల్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ ఎక్కడ ఉందని. ఎక్కడుంది, సదరన్ తెలంగాణ జోన్, రీజనల్ రీసెర్చ్ స్టేషన్,
మళ్ళీ ఆ బిట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా? సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్. ఎక్కడ? పాలెం ఉందా? జగిత్యాల, పొలాస అనుకుంటా, నార్థన్ తెలంగాణ జోన్. సెంట్రల్ తెలంగాణ జోన్ ఎక్కడ? వరంగల్. సదరన్ తెలంగాణ జోన్ నాగర్ కర్నూల్, పాలెం. ఓకే. అగ్రికల్చర్. దెన్ మినరల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పాను సట్లేజ్, టాంటాలం చాలా ఉన్నాయి. ఎక్కువగా వీడు ఈ ఫ్యూయల్ మినరల్స్ మీద ఫోకస్ పెడతాడు. కోల్, క్రూడ్ ఆయిల్, అటామిక్ మినరల్స్. ఎనర్జీ. ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఏంటండి? ఎనర్జీ. ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీస్, సెక్టర్ వైజ్డ్ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ, largest power stations. Last time they asked about India's largest power station. It is NTPC Vindhyachal. Entama? NTPC is Vindhyachal of Madhya Pradesh. Agriculture, minerals, energy, industries. Transport. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్ట్ చూడండి, డిఫరెంట్ మోడ్స్. రోడ్, రైల్, వాటర్, ఎయిర్. ఇదే ఎక్కువగా అడుగుతున్నాడు. వాటర్ వేస్. లాస్ట్ టైం ఇన్లాండ్ వాటర్ వేస్. దేని మీద అడిగాడండి? అంటే మనకు వరల్డ్ 5 నేషనల్ వాటర్ వేస్ ఉన్నాయి. ఎక్సెప్ట్ నేషనల్ వాటర్ వే 4 ఆఫ్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ. The remaining 4 national waterways are questioned in a single question. మిగతా 4 కూడా అడిగాడు. నేషనల్ వాటర్వే 1 ప్రయాగ్రాజ్ టు హల్దియా, నేషనల్ వాటర్వే 2 సాధియా టు ధూబ్రి, నేషనల్ వాటర్వే 3 కొల్లం టు కొత్తపురం, నేషనల్ వాటర్వే 4 ఈస్ట్ కోస్ట్ కెనాల్ మీద అది చార్బటియా టు జియోంఖాలి ఉంది. అన్నీ అడిగాడు. కింద ఆల్ ద ఎబో ఇచ్చాడు. సో అంతకన్నా ముందు ఎగ్జామ్లో కూడా ఇదే అడిగాడు. ఏంటి? నేషనల్ వాటర్ వేస్. అయిపోలేదు, ఇంకొకటి ఉంది. ఏంటది? 13th one, హ్యూమన్ జోగ్రఫీ ఆర్ సోషల్ జోగ్రఫీ. రేసెస్, రేషియల్ గ్రూప్స్. ఓకే. డెమోగ్రఫిక్స్. డెమోగ్రఫిక్స్ అంటే ఏంటమ్మా? పాపులేషన్ డెన్సిటీ, గ్రోత్ రేట్, లిటరసీ రేట్, చైల్డ్ పాపులేషన్, సెక్స్ రేషియో. 2 బిట్స్ వచ్చాయి లాస్ట్ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్లో. ద డెమోగ్రఫిక్స్ alone it gave 2 bits. ఓకే. దెన్ ట్రైబ్స్, లాంగ్వేజెస్. లాంగ్వేజ్ నుంచి ఒక బిట్ వచ్చింది. ఈ 13 చాప్టర్స్లో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ దేని నుంచి వచ్చాయి? దేని నుంచి? హ్యూమన్ జోగ్రఫీ. అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ వెరీ లెస్ టైమ్ టు కంప్లీట్. ఎక్కువగా దేని నుంచి అడుగుతుంటాడంటే సెన్సస్. ఏదమ్మా? సెన్సస్. ఆల్మోస్ట్ రీ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేశాడు కదండి. హ్యూమన్ జోగ్రఫీ నుంచి 6 బిట్స్ వచ్చాయి. రీ ఎగ్జామ్లో హ్యూమన్ జోగ్రఫీ నుంచి ఎన్ని బిట్స్ వచ్చాయండి? 6 బిట్స్. చూడండి, జస్ట్ లిసన్, డోంట్ రైట్. రీ ఎగ్జామ్, there is bit 33rd bit, the sequence of geological composition from the depth to the surface of the earth. ఓకే. ఏది? దేని నుంచి అండి? అది జియో మార్ఫాలజీ. నెక్స్ట్ చూడండి, ఒకే పేజ్లో 7 బిట్స్ ఇచ్చాడు. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే. లెఫ్ట్ డిజాస్టర్ టైప్,
రైట్ కాంటినెంట్స్, లెఫ్ట్ సమ్మిట్స్, వాటి యొక్క క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ అడిగాడు. చాలా సింపుల్గా అడిగేశాడు. రియో 1992, సెండై ఫ్రేమ్వర్క్ 2015, హ్యోగో, యొకోహామో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, అర్త్ కేక్, బుజ్ అర్త్ కేక్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఇది మనకు 2001. ఓకే, దానికి సంబంధించింది అడిగాడు. అండ్ ఏ క్వశ్చన్ ఈస్ అబౌట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. సెకండ్ వన్ ఈస్ అబౌట్ పొల్యూషన్, సిటీస్, పొల్యూటెడ్ సిటీస్ని అరేంజ్ చేయమన్నాడు. జియోలాజికల్ హజార్డ్ ఏంటి కింది వాటిలో అని అడిగాడు. ఎన్డిఎం యాక్ట్ కోసం అన్నాడు. ఓకే, కమింగ్ టు జాగ్రఫీ, ఇండస్ట్రీస్ నుంచి సెకండ్ 5-year ప్లాన్లో అనోసియేషన్ ఇండస్ట్రీస్ లెఫ్ట్ వైపు ఆ స్టేట్స్ ఇచ్చాడు. చాలా సింపుల్. మాస్కరిన్ హై ప్రెషర్ మీద క్వశ్చన్, క్లైమేట్. ఓకే, కెన్ బెట్వా ఇంటర్లింకింగ్ మీద క్వశ్చన్ అడిగాడు. రాక్స్, ఇగ్నియస్ రాక్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీద అడిగాడు. కరెంట్, బెంగులా, కురోషియో, నార్త్ అట్లాంటిక్ కరెంట్స్ మీద అడిగాడు. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సిటీస్, అర్బనైజేషన్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సిటీస్ మీద బిట్ అడిగాడు. ఓకే, సెక్స్ రేషియో మీద మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్తో బిట్ అడిగాడు. డెన్సిటీ, స్టేట్స్, స్టేట్స్ ఒకవైపు, డెన్సిటీ ఒకవైపు, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ మీద బిట్ అడిగాడు. ఓకే, సో ఎక్కువగా మనకు అడుగుతుంది దేని నుంచి అండి? సెన్సస్. సెన్సస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనకు సెన్సస్ డాటా అనేది అడిగే అవకాశం ఉంది. లాంగ్వేజెస్ మీద ఒకటి అడిగాడు చూడండి. 4 గ్రూప్స్, ఆ స్టేట్స్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అడిగాడు. ఓకే, కమింగ్ టు టిఎస్లో సదరన్ తెలంగాణ అగ్రో క్లైమాటిక్ జోన్, ఆ ఫీచర్స్ అడిగాడు. ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ కోసం అడిగాడు. ఐడెంటిఫై ద టాప్ 3 డిస్ట్రిక్ట్స్ విత్ హైయెస్ట్ షేర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా. అంతే, ఒక 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి టాప్ 3 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏంటి ఫారెస్ట్ ఏరియాలో. ఓకే, 40% అర్బనైజేషన్ ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏంటి అని అడిగాడు. 40% అర్బనైజేషన్ ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్ లేదా లేనిది ఏంటి? విచ్ అమాంగ్ ద ఫారెన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇట్ హ్యాస్ నాట్ మోర్ దెన్ 40% ఆఫ్ ఏంటి అర్బనైజేషన్. ఇవి క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ పేపర్లో. ఓకే, బ్రేక్ తీసుకున్నాక విల్ స్టార్ట్ విత్ విచ్ యూనిట్? ఇంట్రొడక్షన్. రైట్. మీకు టైం లేదండి. ఫస్ట్ థింగ్, మే జూన్ అంటున్నారు కదా, కొంచెం అగ్రెసివ్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. బోరింగ్ ఏమైనా ఉందా మీకు? లేదు కదా. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, సపోజ్ యాజ్ అ ఫ్యాకల్టీ నేను హవర్లీ బేస్ తీసుకుంటాను అనుకోండి. నాకు ఏది అడ్వాంటేజ్ అంటే క్లాస్ చెప్పటము, దెన్ నోట్స్. నాకు అడ్వాంటేజ్, ఎక్కువ అమౌంట్ వస్తుంది. ఓకే, కాబట్టి నాకు అదే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, నో డౌట్. మీకు ఏది బెస్ట్ మీరు థింక్ చేసుకోండి. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తా, రిపీట్ చేయమని చేస్తాను. రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకుంటారా, లేదా ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నోట్స్ ఇమ్మంటారా అనేది ఆలోచించండి. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? ఒకసారి డెసిషన్ తీసుకున్నాక మళ్ళీ ఊరికే చేంజ్ చేయడం వద్దు. మీకైతే టైం లేదు, అర్థమైందా? ఏంటి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు అంటున్నారు? ప్రిలిమ్స్ మే ఆర్ జూన్. ఓకే, వీలుంటే ఏదైనా ప్రిలిమ్స్తో పాటు కొత్తనా లేకపోతే ఐడియా ఉందా? 1-2 మొక్కలు అక్కడక్కడ చూసినట్టు ఉంది నేనైతే. చెప్పానా మీకు? ఓకే, రైట్. కాబట్టి ఒకవేళ ఇంకా కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటే మీకు, ఆల్మోస్ట్ 570 ఉన్న పోస్ట్ కాబట్టి 1:50 రేషియో కాబట్టి, ఏదైనా ఒక్కటి, అట్లీస్ట్ ఒక్కటి మెయిన్ సబ్జెక్ట్ కూడా ప్యారలల్గా కంప్లీట్ చేసుకోవడం బెటర్. 150 మార్క్స్ కొంత సేవ్ అవుతుంది మీకు టైం. అప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ నాలెడ్జ్ ఉంటే. లేదు సార్, రేవంత్ అన్న వచ్చాక మేము వచ్చాం మార్కెట్లోకి అని అంటే కనుక ఏంటి, ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ప్రిలిమ్స్. ఫస్ట్ యూనిట్ ఇంట్రడక్షన్. లాస్ట్ 2 పేపర్స్లో there were questions from both India as well as TS.
మీకు క్యాన్సిల్ అయింది కదా ఎగ్జామ్, దాంట్లో ఏమడిగాడు? బోర్డర్స్ అడిగాడు. అంటే విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ షేరింగ్ బోర్డర్ విత్ కర్ణాటక? కర్ణాటక రాష్ట్రంతో ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్ బోర్డర్ని షేర్ చేసుకుంటున్నాయి? సింపుల్ క్వశ్చన్. కాకపోతే ఆ టైంకి మనం సమ్మర్లో రాసినట్టున్నారు అప్పుడు ఎగ్జాము. ఆ టెంపరేచర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు హీట్ మారిపోతుంది. ఓకే, ఇంట్రడక్షన్లో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ అబౌట్ బోర్డర్స్ ఆర్ ఫ్రాంటియర్స్. సో లెట్ ఫినిష్ ద బోర్డర్స్ ఆఫ్ ఇండియా, దెన్ దేనికి వద్దాం మనం? టిఎస్కి వద్దాం. ఇండియా మ్యాప్ ఇండియా అలా లేదు, అలాంటివి మీరు మళ్ళీ కంప్లైంట్ ఇవ్వద్దమ్మా. ఇండియాలో ఫీల్ అవ్వటమే ఇండియానే ఇది. ఓకే, వీ హ్యావ్ ల్యాండ్ ఫ్రాంటియర్ యాజ్ వెల్ as వాటర్ ఫ్రాంటియర్. As per Ministry of Home Affairs, India shares a 15,106.7 kilometers of border with 7 countries. ఎంత బోర్డర్ని షేర్ చేసుకుంటున్నామంటమ్మా? 15,106.7 kilometers. ఎన్ని కంట్రీస్తో అంటే 7 countries. ఎవరు చెప్తున్నారు? ఇస్ అ స్టేట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ అ స్టేట్మెంట్ గివెన్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్. బోర్డర్ మేనేజ్మెంట్ కమ్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్. ఓకే, డిఫెన్స్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ పార్ట్. బోర్డర్ మేనేజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా పాకిస్తాన్ బోర్డర్ ఈస్ గార్డింగ్ బై what force is guarding both the border between? BSF, Border Security Force. The border between India and China, ITBP. The border between India and Nepal, India and Bhutan, SSP. All these are central armed police forces or protection forces, were part of Ministry of Home Affairs. That is why Ministry of Home Affairs lekkane manaki enti factual information. In some books, they were mentioned that our border is around 15,200 kilometers. కానీ మనకి ఏంటి క్రైటీరియా అంటే, దెర్ ఈస్ ఎ క్రైటీరియా ఫ్రమ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ యాన్యువల్ స్టేట్మెంట్. అర్థమవుతుందా? 1 పాకిస్తాన్, 2 ఆఫ్ఘనిస్తాన్, 3 ఏంటమ్మా చైనా, 4 నేపాల్, 5 భూటాన్, 6 మయన్మార్, 7 ఏంటి బంగ్లాదేశ్. And 9 states and 4 UTs have a 7,517 kilometers of coastline. 7516.6. 9 states and 4 UTs ఎంత షేర్ చేసుకున్నాయి అంటమ్మా? 7,517 kilometers of coastline. Right? 15,106.7 kilometers of border is sharing by 16 states and 2 UTs. How many states and UTs in India have the border land frontier? 16 states and 2 UTs. ఫస్ట్లో కొంచెం స్పీడ్ లాగా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది, భయపడొద్దు, బాధపడొద్దు. లాట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఉంది, ఏమీ కొనొద్దు మీరు ఇప్పుడే. ఓకే, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత ఉంది కదా, ఏ మాత? గూగుల్ మాత, దాంట్లోకి వెళ్ళండి. ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే ఫ్యాక్చువల్ డేటా కోసం కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ పిఐబి కానీ చూసుకోండి, సరిపోతుంది. లేదు సార్ మాకు ఏమాత్రం సరిపోవట్లేదంటే ఎన్సిఆర్టీస్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? తెలంగాణ విషయం నాకు వదిలేయండి,
ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. తెలంగాణకి స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ దొరకకపోవచ్చు, మీకు దొరికిన 900 పేజీలు ఉంది. అది ఏది ఏంటమ్మా, తెలంగాణ స్టేట్ జాగ్రఫీ బుక్ ఫ్రమ్ తెలుగు అకాడమీ, మోర్ దెన్ 900 పేజెస్. 30 మార్క్స్ వస్తాయి అంతే ప్రిలిమ్స్లో. 900 పేజెస్, 150 మార్క్స్ వస్తుంది మూమెంట్. 300 పేజీలు ఇచ్చాడు. ఏమనాలో అన్న డాష్ గాల్ని, ఎవరిని, అకాడమీ బుక్స్ని. ఓకే, స్టేట్స్ చూద్దాం. గుజరాత్, రాజస్థాన్, పంజాబ్, జేఎండ్కే UT1, లదాఖ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, యూపీ, బీహార్, వెస్ట్ బెంగాల్, సిక్కిం, అస్సాం, అరుణాచల్, నాగాల్యాండ్, మణిపూర్, మిజోరాం, త్రిపుర అండ్ మేఘాలయ. నో నీడ్ టు వరీ. మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయండి. 16 స్టేట్స్ అండ్ హౌ మెనీ UTs? 2 UTs ఆర్ షేరింగ్ బోర్డర్ ఆఫ్ ఎంత అండి, 15,106.7 kilometers with how many countries? 7 countries. టేబుల్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఇవ్వబోతున్న టేబుల్ చూసుకోవాలి. కంట్రీ పాకిస్తాన్, బోర్డర్, లెంత్ ఆఫ్ బోర్డర్ 3,323 kilometers. చెప్పండి. సో we have border with Pakistan along how many kilometers? ఎంతండి, 3,323 kilometers. పాకిస్తాన్, గుజరాత్, రాజస్థాన్, పంజాబ్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ లదాఖ్. 5 states, అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఏమి 2 UTs. హౌ మెనీ టెరిటరీస్ ఆర్ షేరింగ్ బోర్డర్ విత్ పాకిస్తాన్? చెప్పాలి. ఎన్ని టెరిటరీస్ షేర్ చేసుకుంటున్నాయండి? 5 టెరిటరీస్. ఓకే, వాట్ ఆర్ దోస్? గుజరాత్, రాజస్థాన్, పంజాబ్, జమ్మూ కాశ్మీర్ అండ్ లదాఖ్. ఓకే, Rajasthan has longest border with Pakistan. The state which has longest border with Pakistan is ఏంటి? రాజస్థాన్. సెకండ్, ఇండియా పాక్ మాట్లాడలేదు. ఇండియా పాక్ మాట్లాడదాం. వీ హ్యావ్ సమ్ బోర్డర్ డిస్ప్యూట్స్ విత్ పాకిస్తాన్. చూద్దాం. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ 106 kilometers. ఇక్కడ ఎంత ఉంది చూడండి, 15,106. 106 ఇక్కడ ఉంటుంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్. There is only one territory of India is sharing border with Afghanistan. It is, ఇక్కడ ఏం దేంతో ఎండ్ చేస్తాం? లదాఖ్. It means there is no common border between Jammu and Kashmir territory to ఏంటమ్మా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్. As per the recent reorganization of Jammu Kashmir state, they made the POK Baltistan and Gilgit region into Ladakh, and Azad Kashmir of POK region they technically merged into Jammu Kashmir UT. Third one ఏంటమ్మా, చైనా 3488 kilometers. 3488. Once again, how many territories are sharing border with China? 5. Where to start?
చెప్పాలి. ఎక్కడని చేసాం? లదాఖ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, సిక్కిం చైనా and Arunachal Pradesh. The territory Ladakh has longest border with China. ఏది లాంగెస్ట్ బోర్డర్ ఉంది చైనా తోటి? లదాఖ్. దెన్ నెక్స్ట్ కంట్రీ ఏంటమ్మా? మీరు మాట్లాడుతుండాలి. నాకు జోక్స్ కామెడీ ఏం రావు, ఒకటే వచ్చేంటి జాగ్రఫీ. నేను వెళ్తుంటే జాగ్రఫీ వెళ్తున్నట్టు ఉంటుంది అంతే. జాగ్రఫీ కొంచెం ఎన్విరాన్మెంట్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, కాబట్టి మీరు మాట్లాడాలి. మాట్లాడకపోతే ఇంకా బోర్ వచ్చేస్తుంది. 1751 కిలోమీటర్స్ నేపాల్. 5 టెరిటరీస్: ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ సిక్కిం. ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ సిక్కిం. బీహార్ షేర్స్ ది లాంగెస్ట్ బోర్డర్ విత్ నేపాల్. కొన్ని బుక్స్లో యూపీ అని ఇచ్చాడు, తప్పది. ఓకే, ఏంటి ఆన్సర్? బీహార్. సో వెస్ట్ బెంగాల్ ఇక్కడ నేపాల్కి బంగ్లాదేశ్కి, ఇట్స్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ స్మాల్ టెరిటరీ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్, నారో స్ట్రెచ్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఇస్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ నేపాల్ టు బంగ్లాదేశ్. ఇలా ఉంటుంది నేపాల్. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ బంగ్లా, నేపాల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సిక్కిం, భూటాన్. అండ్ దిస్ పార్ట్ ద డేంజరస్ కంట్రీ ఏముంది ఇక్కడ? China. So the entire northeast India has direct connection with mainland India with a narrow corridor that is part of West Bengal is called Siliguri corridor. Em corridor andi? Siliguri, also called as chicken necks. Emantundanni? Chicken necks. Siliguri corridor is part of West Bengal state, located between Nepal to Bangladesh. It's the only direct connection route to Northeast India from the mainland India. Northeast India ku mainland India ki direct connection ఉన్న రోడ్ ఏంటి? సిలిగురి కారిడార్. ఓకే, అది దేని మధ్యలో ఉందండి? లొకేటెడ్ బిట్వీన్ నేపాల్ అండ్ బంగ్లాదేశ్. ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్. ఓకే, ఆల్సో అంటే చికెన్స్ ఎక్కువ దొరకవు అక్కడ. చికెన్ తలకి, చికెన్ బాడీకి సన్నగా ఉంటుంది కదా, మధ్యలో ఏంటది? టేస్టీగా ఉంటుంది. ఏంటమ్మా? నెక్ ఉంటుందా? ఆ చికెన్ నెక్స్తో దీన్ని కంపేర్ చేస్తారు. దేన్ని? సిలిగురి కారిడార్. అందుకే మనకు డోక్లాం ఇష్యూ అప్పుడు we reacted much. We cooperated with Bhutan and we sent back the Chinese army to their own land. Okay. ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, అడగొచ్చు. 5th one, భూటాన్. భూటాన్ 699 kilometers. 699 kilometers. 4 states are sharing border with Bhutan. మనదేనా మైక్? ఫ్యానా? ప్రాబ్లం లేదు కదా? ఎక్కడైనా చేసాను చూడండి అమ్మా. సిక్కిం. దెన్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఉంటుంది, మళ్ళీ అస్సాం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్. అస్సాం హ్యాస్ లాంగెస్ట్ బోర్డర్. What is the next state? Next country? State means ఏ స్టేట్ అనే అర్థం వస్తుందంటే అక్కడ ఆర్టికల్ 13(12) ఉంది కదా, ఆ స్టేట్. ఇట్ మీన్స్ రాజ్యము. అర్థమైంది? అప్పుడప్పుడు అలా అంటే మళ్ళీ ఈడు కంట్రీని స్టేట్ అంటున్నాడు అని అనొద్దు దయచేసి. ఓకే,
భూటాన్ తర్వాత ఏంటి మయన్మార్ 1643 కిలోమీటర్స్. ఫోర్ స్టేట్స్. ఎక్కడేం చేసాం? అరుణాచల్ ప్రదేశ్. టు ద సౌత్ ఆఫ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాగాల్యాండ్, టు ద సౌత్ ఆఫ్ నాగాల్యాండ్ మణిపూర్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. దెన్ ఏంటమ్మా మిజోరాం. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ షేర్స్ ద లాంగెస్ట్ బోర్డర్ విత్ మయన్మార్. అండ్ ఏంటమ్మా సెవెంత్ కంట్రీ ఏంటి? బంగ్లాదేశ్. ప్లీజ్ మేక్ ఏ మార్క్ ఆన్ బంగ్లాదేశ్. We have the longest border with Bangladesh, 4096.7 kilometers. A dot 7 ఏదో ఉంది కదా ఇక్కడ, అది అక్కడే. ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్. బంగ్లాదేశ్ 5 states. Where do we end here? Myanmar, Mizo, Tripura, అస్సాం, మేఘాలయ. వన్స్ అగైన్ అస్సాం మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. దెన్ వెస్ట్ బెంగాల్ హ్యాస్ లాంగెస్ట్ బోర్డర్ విత్ బంగ్లాదేశ్. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు ద ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ సిలిగురి. ఇవి మనకు అడగకపోవచ్చు. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి? సిలిగురి కారిడార్. వాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ కాల్డ్ as చికెన్ నెక్స్? ఏంటండి? సిలిగురి, వెస్ట్ బెంగాల్. సిలిగురి ఈస్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ అని అడుగుతాడు. ఏ కంట్రీస్ మధ్యలో ఉంది? నేపాల్ అండ్ బంగ్లాదేశ్. ఓకే, నౌ టేబుల్ నుంచి అడుగుతాడండి బిట్స్. ఓకే, హౌ మెనీ కంట్రీస్ are sharing border with minimum 5 number of states? 4. Okay, what's the question from the table? How many countries are sharing border with minimum any 5 number of states from India? ఒకటే ఆ స్టేట్స్ అనక డిఫరెంట్ స్టేట్స్ అయి ఉండొచ్చు, రైట్? ఎన్ని ఉన్నాయండి కంట్రీస్? 4. What are those? Pakistan, China, Nepal, Bangladesh. Pakistan, China, Nepal, Bangladesh. Next question, a little confusing. Okay, how many states from India are sharing border with minimum 3 countries? The number of states from India sharing border with minimum 3 countries. మీరు రాస్తుంటే బెటర్ అలాంటివి. The number of states from India sharing border with minimum 3 countries. అర్థమవుతుందా? అంటే మినిమం 3 కంట్రీస్తో షేర్ చేయాలి బోర్డర్. మ్యాక్సిమం కూడా 3 కంట్రీస్తోనే ఉంది మనకు. అమ్మా 6ఆ 2ఆ చెప్పేయండి. ఇంకా ఏబిసిడీలు అన్నీ ఉంటాయి. క్లూ ఇస్తా. ఎన్ని కంట్రీస్ 5 స్టేట్స్తో బోర్డర్ని షేర్ చేసుకుంటున్నాయో అన్ని స్టేట్సే 3 కంట్రీస్తో బోర్డర్ని షేర్ చేసుకుంటాయి. అర్థం కాలే? మాతృభాష తెలుగే కదా. ఏమర్థమైంది? ద నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఆర్ షేరింగ్ బోర్డర్ విత్ 5 స్టేట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ షేరింగ్ బోర్డర్ విత్ 3 కంట్రీస్. నౌ వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్ హియర్? 4. అర్థం కాలేదు? అమ్మా అర్థమైందా? ఎన్ని కంట్రీస్ 5 స్టేట్స్తో బోర్డర్ని షేర్ చేసుకుంటున్నాయి? 4. ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అంటే నెంబర్ స్టేట్స్ చెప్తున్నా. 4 స్టేట్స్ ఆర్ షేరింగ్ బోర్డర్ విత్ ఎన్ని కంట్రీస్ అండి? చెప్పండి. 3 కంట్రీస్. ఏం చెప్పండి పోనీ? ఒక ఆర్డర్లో రావాలి. మీరు అబ్బెబ్బెబ్బెబ్బెబ్బె అంటే కుదరదు నాకు. పర్ఫెక్ట్ ఆర్డర్లో ఉండాలి. ఏదో ఒక ఆర్డర్, వెస్ట్ టు ఈస్ట్ టు నార్త్ టు సౌత్ అట్లా. మీరు వద్దులేండి, మళ్ళీ వెస్ట్ బెంగాల్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎట్లా? ఇలా వెళ్తున్నాం మనం. ఏం చెప్పాలి ఫస్ట్? లదక్, పాక్,
ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఏంటి చైనా. 2 ఇప్పుడు చెప్పొచ్చు వెస్ట్ బెంగాల్, నేపాల్, భూటాన్, బంగ్లాదేశ్. చూడండి సిక్కిం, ద స్మాల్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా బై పాపులేషన్ is sharing border with 3 countries: Nepal, China, Bhutan, and 4th one ఏంటి అరుణాచల్ ప్రదేశ్. వెరీ గుడ్. భూటాన్, చైనా, మయన్మార్. అర్థమవుతుందా? దెర్ ఆర్ 4 countries are sharing border with minimum 5 states, as well as there are 4 states are sharing border with minimum 3 countries. Okay. ఏంటా 4 states అండి? States or territories: లదాఖ్, వెస్ట్ బెంగాల్, సిక్కిం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్. ఈ 16 స్టేట్స్ అండ్ 2 UTs ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో ఒక 2 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ బోర్డర్ విత్ నైబరింగ్ కంట్రీస్, దే ఆర్ షేరింగ్ బోర్డర్ విత్ ఓన్లీ 1 స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా. అర్థమైందా? దే ఆర్ షేరింగ్ బోర్డర్ విత్ ఓన్లీ 1 స్టేట్ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఏమర్థమైంది? అవి ఎన్ని కంట్రీస్తో బోర్డర్ని షేర్ చేసుకుని అనవసరం. ఇండియాలో మాత్రం దే ఆర్ షేరింగ్ బోర్డర్ విత్ ఓన్లీ 1 స్టేట్. ఇట్స్ నాట్ ద సిమిలర్ స్టేట్. ఒకటే స్టేట్ కాదు, ఒక స్టేట్తో మాత్రమే ఇండియాలో బోర్డర్ని షేర్ చేసుకుంటున్నాయి. ఏంటా కంట్రీస్, ఏంటా స్టేట్స్? గుజరాత్ రాజస్థాన్తో ఉంది, మధ్యప్రదేశ్తో ఉంది, మహారాష్ట్రతో ఉంది, దయూ డామన్ దాద్రా నగర్ హవేలీతో ఉంది. 1 సిక్కిం, 2 Meghalaya. What are those 2 states? Sikkim and Meghalaya. Sikkim has border with only 1 state from India. Edamma? West Bengal. There is no common border between Sikkim and Assam. Sikkim ki Assam ki common border ledu. మనం రాంగ్ పర్సెప్ట్ చేస్తుంటాం. సిక్కిం హ్యాస్ బోర్డర్ విత్ ఓన్లీ 1 స్టేట్. ఏంటమ్మది? వెస్ట్ బెంగాల్. అర్థమైందా? నేనే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాను. నాకు కొంచెం పేరుందిలేండి, మీకు తెలియదు. ఓకే. కొంచెం ఏంటంటే ఆ సన్మానాలు గిన్మానాలు కూడా చేస్తుంటారు. మొన్న నేను ఎంత సైజులో ఉన్నానో అంత ఫోటో ఇచ్చారు ఆర్ట్స్ రెడ్డి స్టూడెంట్స్ నాకు. అర్థమైందా? మా ఆవిడకి ఏంటంటే నేను పెద్ద ఫ్యాకల్టీ అనే ఫీలింగ్ ఉంది. ఎంఈకే నడుస్తుంది ఒకరోజు. ఆడు క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఎవడు? ఎంఈకేనా? ఎంఈకే అంటే ఏంటి ఐడియా ఉందా? ఆ బోలియాజీ. ఎంఈకే అంటే ఓరి దేవుడా, మీలో ఎవడు కోటీశ్వరుడు? ఓకే, భయపడొద్దమ్మ తల్లి. మీలో ఎవడు కోటీశ్వరుడు? క్వశ్చన్ ఏంటంటే నాగార్జున టు సమ్ అదర్ పర్సన్. ఓకే, ద స్టేట్ హ్యాస్ బోర్డర్ విత్ ఓన్లీ 1 స్టేట్ అన్నాడు. మనకేం ఎక్కువ? రేపు ఎగ్జామినేషన్లో కూడా మనకు ఉంటుంది కదా, ఏం ఎక్కువ? తొందర ఎక్కువ, ఆతృత ఎక్కువ, తుత్తురత ఎక్కువ. ఆప్షన్స్ కూడా వినలే నేను. ABCDలు టప్మని సిక్కిం అని చెప్పా. ఆడు ఏ అన్నాడు, నాగాల్యాండ్ అన్నాడు. బి అన్నాడు, జమ్మూ కాశ్మీర్. సి అన్నాడు, గుజరాత్. అది రాలే ఆన్సర్. డి ఖచ్చితంగా సిక్కిం అని మా ఆవిడ అనుకుంది పాపం, ఎందుకంటే నేను ఏదో జోగ్రఫీ ఫ్యాకల్టీనని. ఆ డి మేఘాలయ ఇచ్చాడు. ఏమిచ్చాడు? మేఘాలయ అని నవ్వింది అదుకు చూసి. అంటే నువ్వు ఒక ఫ్యాకల్టీ, నువ్వు చెప్పిన ఆన్సర్ ఎక్కడ లేదని ఇవన్నీ చెప్పలేం కదా. షీఈ్ IT ఎంప్లాయ్, ఆమెకి చెప్పలేం కదా ఏమని. సో ఇలా ఉందే స్టేట్ బోర్డర్ ఇట్లా ఉంటుంది, సిక్కిం కూడా ఉందని చెప్పలేము. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఏం చేసాం? తొందరపడి ఆన్సర్ చెప్పేస్తాం, తప్పు చెప్పేస్తాం. సో ద మేఘాలయ హ్యాస్ బోర్డర్ విత్ ఓన్లీ 1 స్టేట్. ఏంటమ్మా? అస్సాం. మేఘాలయ ఒకటే స్టేట్తో బోర్డర్ని కలిగి ఉంది. దేంతో అండి? అస్సాం. మేఘాలయ, it is surrounded by Assam here. ఓకే, ఇక్కడితో ఆగిపోతే బెటర్. ఆగడు, ఇంకొక అడుగు ముందుకేస్తాడు. ద స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా షేరింగ్ బోర్డర్ విత్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్.
The state of India sharing border with highest number of states. Yes, ఏంటి యూపీ, ఉత్తరప్రదేశ్. ఏం చెప్పుకున్నాము? ద స్టేట్ ఆర్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా షేరింగ్ బోర్డర్ విత్ లోయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్. సిక్కిం అండ్ మేఘాలయ. సిక్కిం విత్ వెస్ట్ బెంగాల్, మేఘాలయ విత్ ఓన్లీ అస్సాం. దీనికి క్వైట్ ఆపోజిట్ బిట్ ఏంటి? ద స్టేట్ ఆర్ స్టేట్స్ షేరింగ్ బోర్డర్ విత్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్. ఒకటే ఉంది, రెండు లేవు. అన్లైక్ మేఘాలయ అండ్ సిక్కిం, దర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ స్టేట్ హ్యాస్ షేరింగ్ బోర్డర్ విత్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్. ఏంటమ్మది? యాజ్ హీ సెట్ యూపీ. ఉత్తరప్రదేశ్, ఇట్ షేర్స్ బోర్డర్ విత్, యూపీ షేర్స్ బోర్డర్ విత్ 8 states and a UT. 8 states and a UT. యూపీ. ఉత్తరాఖండ్ దేంతో బోర్డర్ షేర్ చేసుకుంటుందండి? ఉత్తరాఖండ్. హిమాచల్ ప్రదేశ్, హర్యానా, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్, బీహార్ అండ్ ఢిల్లీ. ఉత్తరాఖండ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, హర్యానా, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్, బీహార్. ఓకే, అండ్ ఢిల్లీ. సో హియర్ there is no common border between Bihar to Chhattisgarh. బీహార్కి ఛత్తీస్గఢ్కి అసలు కామన్ బోర్డరే లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ద స్టేట్ ఆర్ స్టేట్స్ షేరింగ్ బోర్డర్ విత్ 7 number of states or 7 states. చెప్పండి, క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఏమంటా నా బాధ? 7 number of states అంటే 7 స్టేట్స్తో, 8 స్టేట్స్తో బోర్డర్ షేర్ చేసుకున్నది ఒక్కటే ఉంది. ఏంటది? యూపీ. నౌ 7 స్టేట్స్తో. ఓకే, 2 ఉన్నాయి. ఒకటే మనం అనుకునే వాళ్ళం, ఏమని? అస్సాం. Assam shares border with its 7 sisters, 6 northeast Indian states plus West Bengal. Assam, it has border with all the remaining northeast India states, where all the states are formed out from the Assam. అర్థమైందా? నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో ఎన్ని స్టేట్స్ ఉంటాయి? 7. ఓకే, అస్సాం, అరుణాచల్, నాగాల్యాండ్, మణిపూర్, మిజోరాం, త్రిపుర, మేఘాలయ. అన్ని స్టేట్స్ కూడా దేని నుంచి ఫామ్ అయ్యాయి? అస్సాం. అందుకే తెలుగులో కూడా డైలాగ్ వాడతారు, ఏమని? అస్సాం అంటారు. ఏమంటే ఎక్కడ పంపిస్తుంటారు? అస్సాం అంటారు. అర్థమవుతుంది అంతా అస్సామే అని. సో ఇట్ హ్యాస్ బోర్డర్ విత్ ఆల్ ద సిస్టర్స్ of northeast India, and also it has border with ఏంటమ్మా? West Bengal. Assam, West Bengal is separated by a river is called Gadadhar. రెండు ఒక రివర్తో సపరేట్ అవుతాయండి. ఏంటో రివర్ పేరంట? గదాధర్. ఏ ట్రిబ్యూటరీ టు బ్రహ్మపుత్ర. Second, it is from 2015, Chhattisgarh. When 2015, there was second amendment to AP Reorganization Act, where 7 mandals of the erstwhile Khammam were merged into the Andhra Pradesh. Among these mandals, one was Chinturu. Chinturu has border with Chhattisgarh. Then AP becoming a state have border with Chhattisgarh. Then the number of states sharing border with Chhattisgarh is increased from 6 to 7.
అర్థమైందా? Until 2014, 6 states are sharing border with Chhattisgarh. 2014 to 15, again 6 states. Telangana state sharing border, it was sharing border with Chhattisgarh. There was no common border between AP and Chhattisgarh. When AP Reorganization Act, Second Amendment, made the mergence of Chinturu Mandal into Andhra Pradesh, it made a border between AP to Chhattisgarh. అర్థమైందా? సో 7 స్టేట్స్ ఉన్నాయి ఛత్తీస్గఢ్ తోటి. ఏంటేంటి? యూపీ, ఎంపీ, ఎంఆర్ అంటే మహారాష్ట్ర, టీజీ, ఓకే వాళ్ళు మార్చినట్టున్నారు కదా, టీజీ తెలంగాణ, ఏపీ అండ్ ఏపీ, ఒడిషా, జార్ఖండ్. ఇవి యూపీ, ఎంపీ, మహారాష్ట్ర, టీజీ తెలంగాణ, ఏపీ, ఒడిషా అండ్ జార్ఖండ్. ఓకే, ఇండియా పాకిస్తాన్ సైడ్ హెడ్డింగ్. ఇండియా పాకిస్తాన్ ఇది అప్పుడే అవ్వదు, ఇంట్రడక్షన్ కొంత టైం పడుతుంది, 8 hours 4 క్లాస్ ఆర్ 3 classes పడుతుంది. ఓకే, ఇండియా పాకిస్తాన్. The border line between India and Pakistan is అన్నానంటే మీరు చెప్తారని. రాడ్క్లిఫ్. ఏంటమ్మా? రాడ్క్లిఫ్. Sir Cyril Radcliffe was the chairman of Border Commission as per the Indian Independence Act 1947. Radcliffe is the borderline between India and Pakistan. ఏమైందంటే border commission, when they constituted the commission, then it was not part of India and it was not part of even Pakistan. ఏది? ఏ స్టేట్? జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. సో రాడ్క్లిఫ్ లైన్ is borderline between India and Pakistan is actually between Gujarat, Pakistan, Rajasthan, Pakistan, Punjab, Pakistan and some part of Jammu Kashmir to Pakistan. Right? In the erstwhile Jammu Kashmir state, there were 3 border lines between India and Pakistan. One is IBL, International Border Line. ఒకటేంటంట? ఐబిఎల్. International Border Line is a continuation of Cyril Radcliffe line. It is between Madhopur to Sangam. And second one is LOC. Second one ఏంటమ్మా? LOC, Line of Control, between Sangam to a peak North Jammu 9848 peak. The third one is AGPL, Actual Ground Position Lane. It's between North Jammu 9848 to Indira Call, the northernmost point of India. Okay. How many border lines are there in Jammu Kashmir state? In the previous Jammu Kashmir, in the erstwhile Jammu Kashmir state, ennunayamma? 3 lines. One, IBL, International Border Line. International Border Line is accepted by both countries and officially following the rules and regulations.
అర్థమైందా? ఇద్దరం యాక్సెప్ట్ చేసాం, అఫీషియల్గా ఫాలో అవుతున్నాం. ఇట్స్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ మాధవపూర్ టు సంగం. The second one, LOC, is also officially accepted during Shimla meeting or Shimla Accord in 1972. But not implementing. Accept చేసాం కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు. అర్థమైందా? యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇద్దరు. ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఏంటి? వాళ్ళు ఏమంటారు, జమ్మూ కాశ్మీర్ పిఓకే ఐఓకే అంటున్నారు, మనం వాళ్ళని ఏమంటున్నాము, పిఓకే అంటున్నాం. ఓకే, AGPL is announced and practiced by India, not accepted by Pakistan. IBL, both parties are accepted, okay, and operated. LOC accepted but not in proper operation. AGPL announced by India, not accepted by Pakistan. పాకిస్తాన్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. అర్థమైందా? చేయదు కూడా. ఎన్ని ఉన్నాయంటే అక్కడ బోర్డర్ లైన్స్ 3 ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ ద బోర్డర్ ఇష్యూస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్, ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యలో బోర్డర్ ఇష్యూస్ చూసుకుంటే 1, సియాచిన్, 2, Indus Water Treaty, 3, Run of Kutch, 4, Sir Creek, and 5, J&K, Jammu and Kashmir. బోర్డర్ ఇష్యూస్ ఒక 5 ఉన్నాయి మనకు వాళ్ళకి. ఏంటేంటి? సియాచిన్, ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ, రన్ ఆఫ్ కచ్, సర్ క్రీక్ అండ్ జమ్మూ కాశ్మీర్. జమ్మూ కాశ్మీర్ సైడ్ హెడ్డింగ్. మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా అమ్మా? జమ్మూ కాశ్మీర్ మీద క్వశ్చన్ మనకు ఒకవేళ అడగాలనుకుంటే మెయిన్స్లో ఇలా అడుగుతాడు, హౌ కెన్ యూ జస్టిఫైడ్ దట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, అంటే erstwhile జమ్మూ కాశ్మీర్, ఈస్ an integral part of India. జమ్మూ కాశ్మీర్ మీద మనకు జోగ్రఫీలో క్వశ్చన్ అడగాలి అనుకుంటే ఇట్లా అడుగుతాడు, హౌ కెన్ యూ జస్టిఫైడ్ దట్ ద జమ్మూ కాశ్మీర్ వాజ్ ఆర్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే అది పాకిస్తాన్ది కాదు, ఎవరిది? మనదే అని ఎట్లా చెప్తావు నువ్వు అనేది క్వశ్చన్. అర్థమవుతుందా? చూద్దాం, మీరే చెప్తారు, నాకు సంబంధం లేదు. మీరు వినుండొచ్చు జమ్మూ కాశ్మీర్ హిస్టరీ నాకంత తెలీదు, ఐ హేట్ హిస్టరీ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఓకే, ఎన్ని ఉంటాయంటే ఇయర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, ఒకడేమో 10 మంది కొడుకులు ఉంటారు, ఒకటినేమో కుర్రం అంటారు, ఒకటినేమో మళ్ళీ ఇంకొక కేతోనే పిలుస్తారు, ఏమంటారు? కుస్రు అంటారు. చచ్చిపోతాం, ఎవడు కుర్రము ఎవడు కుస్రు. ఒక శాతవాహనస్ 33 34 మంది తగలడ్డారు. అర్థమైందా? ఏం చదువుతాం, ఏం గుర్తుంచుకుంటాం? మనకు హిస్టరీ ఫ్యాకల్టీస్ ఇక్కడ తోపు ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు, మీరు భయపడాల్సిన పనే లేదు. ఫస్ట్ చూద్దాం, ఎక్కడైనా ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉందనుకుంటే, ఫస్ట్ ప్రస్తావన ఉందనుకుంటే ఎక్కడో ఎపిక్స్లో ఉంది. అండ్ ఒకడు వచ్చుంటాడు ఇండియాకి టు ఆక్యుపై ఇండియా, సారీ పోరస్ కాదు, అడవాడు అలెగ్జాండర్. ఓడిస్తాడు నో డౌట్, బట్ రిటర్న్ టు హిస్ ఓన్ ల్యాండ్. అది కూడా వెళ్ళలేకపోయాడు, మధ్యలోనే బాబిలోనియానా ఏం చేశారు, అయిపోయింది. ఈ పోరస్ హు వాజ్ అన్ ఇండియన్, పోరస్ పురుషోత్తం,
He ruled the kingdom on the banks, which is located on the banks of which river? Jhelum. Also called Hydaspes. Okay, Battle of Jhelum or Battle of Hydaspes. అంటే మనకు ఎప్పుడు అది బీసీ సమ్వాట్ 300 బీసీ 200లో జరిగింది ఎవరు నాకు తెలియదు. అప్పటికే ఆ టెరిటరీ మొత్తం ఒక హిందూ కింగ్డమ్ అండర్లో ఉంది. వెన్ ద రిలీజన్ హ్యాస్ నో నేమ్, ఇట్ వాస్ కాల్డ్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. అంటే దానికి అప్పుడు వేదిక్ అనో ఆర్యన్ అనో ఏదేదో పేరుతో ఉండేది. ఆ కింగ్ అండర్లో ఉంది. ఏదమ్మా? జమ్మూ కాశ్మీర్. సో ద ఫస్ట్ ఎవిడెన్స్ షోయింగ్ దట్ ఇట్ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ జమ్మూ. ఒకసారి ఏమైందంటే ఈ పాకిస్తాన్ వాళ్ళు అక్కడ డిబేట్ చేస్తున్నారు యుఎన్లో. ఓకే, మాకు 1750లో మాది ఇలాగ అయ్యింది, మా పాకిస్తాన్లో ఇది భాగంగా ఉంది, 1850లో మాది ఇలా భాగంగా ఉందని అంటే ఎల్కా అద్వానీ ఎవరు ఉన్నారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. వెన్ డిడ్ ద పాకిస్తాన్ ఫామ్ అని అడిగాడు ఆయనకి. ఎప్పుడు ఫామ్ అయిందండి? 1947 ఆగస్టు 14th. మరి ఏం మాట్లాడుతున్నారో పిచ్చినా కొడక, 17th సెంచరీలో నీకేం పాకిస్తాన్ ఉంది, అప్పుడు అదేంటది? ఇండియా. అర్థమైందా? కాబట్టి అన్నీ మూసుకొని ఏం చేయి ఉండని చెప్పాడు. పాకిస్తాన్ మనం మాట్లాడుతుంది కేవలం పాలిటీషియన్స్, అక్కడున్న ఆర్మీ, అక్కడున్న టెర్రరిస్ట్. నో పీపుల్కి పాకిస్తాన్ సిటిజన్స్కి మనము అగైనెస్ట్గా స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వకూడదు. అండ్ ఈవెన్ నో రిలీజియన్కి కూడా మనం అగైనెస్ట్గా స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వకూడదు. ఎక్కడ కూడా మనం ఇవ్వాల్సింది ఎవరికి ఇస్తున్నాం అగైనెస్ట్గా? అక్కడున్న పాలిటీషియన్స్, దుర్మార్గులాలు. అంతకన్నా దుర్మార్గమైన వాళ్ళు ఎవరంటే పాకిస్తాన్ ఆర్మీ. అంతకన్నా దుర్మార్గమైనది ఎవరంటే పాకిస్తాన్ ప్రొవోక్డ్ టెర్రరిస్ట్. ఓకే, సో మనకి హిస్టారికల్ ఎవిడెన్స్ ఉంది. ఈజ్ దట్ ఎనఫ్ టు స్టార్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వచ్చు కదా, దాంతో మనకు అక్కడ ఎవిడెన్స్ ఉన్నట్టు. దెన్ ఇంకా ఏం చెప్తాం? బ్రిటిషర్స్ వరకు 1947 అంటిల్ 1947 ఇట్ వాజ్ అండర్ ద రూల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కింగ్స్. ఎస్పెషల్లీ ఏ కింగ్స్ అండి? హిందూ కింగ్స్, సిక్ కింగ్స్. ఈవెన్ ఇట్ వాజ్ అండర్ ద రూల్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ, ఎక్సెప్ట్ 60 to 70 years ఇట్ వాజ్ అండర్ ద రూల్ ఆఫ్ ఎవరండి? ఆఫ్ఘన్స్. అర్థమైందా? ఎక్కడ పౌరస్, ఎక్కడ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్? ఎన్ని సెంచరీస్ ఉన్నాయి? దాంట్లో ఒక్క సెంచరీ కూడా ఆఫ్ఘన్స్ రూల్లో లేదు. అంతా ఎవరి రూల్లో ఉంది? ఇట్ వాజ్ అండర్ ఇండియన్ కింగ్స్. ఈవెన్ అక్బర్ ఇండియా కింగే కదా అతను. అక్బర్ రూల్లో ఏముంది? కాశ్మీర్ ఉంది. బ్రిటిష్ ఇండియన్ రూల్ చేశారు, బ్రిటిష్ రూల్లో ఏముంది? కాశ్మీర్ ఉంది. ఓకే, అక్కడ ఆపండి, మెయిన్స్ అక్కడ కంటిన్యూ చేద్దాం. 1947 ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ యాక్ట్. ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ 3 choices or 3 options for the erstwhile జమ్మూ కాశ్మీర్ కింగ్. ఓకే, ఆడికి ఒక 3 ఇచ్చింది ఆప్షన్స్. ఎవడికి? జమ్మూ కాశ్మీర్ కింగ్కి. అప్పటికి కింగ్ ఎవడు? హరి సింగ్. ఎవడమ్మా? హరి సింగ్. ఈడు తాతను అయ్యనవాడు ఉండేవాడు గులాబ్ సింగ్, హూ ఇంటిగ్రేటెడ్ జమ్మూ కాశ్మీర్. ఒక 6 టెరిటరీస్, గిల్గిత్ బాల్టిస్తాన్, లడాక్, పూంచ్, కాశ్మీర్, జమ్మూ అండ్ ముజఫర్బాద్. వీటన్నిటిని ఏం చేశాడు ఆయన? ఇంటిగ్రేట్ చేశాడు. అందుకని ఆయన ఏమంటామంటే పటేల్ ఆఫ్ కాశ్మీర్ అనొచ్చు. ఓకే, అంతకన్నా ముందు వ్యక్తితో కంపేర్ చేయాల్సి వస్తే బిస్మార్క్ ఆఫ్ కాశ్మీర్ అనొచ్చు. ఎవరినండి మనం? గులాబ్ సింగ్. హరి సింగ్కి 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. 1 ఏంటి? మర్జ్ ఇంటూ ఇండియన్ యూనియన్. 2 మర్జ్ ఇంటూ పాకిస్తాన్ యూనియన్. 3 రిమైన్ ఇండిపెండెంట్. 3 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. బ్రిటిషర్స్ లెజిస్లేషన్స్ కొన్ని బాగానే ఉన్నాయి, మనం దాన్ని ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. దెర్ ఇస్ నో 3 ఆప్షన్స్ ఫర్ నిజాం. He had only 2 options.
remain independent or merge into Indian Union. There is no three options even for Balochistan. Only two options. ఏంటి? పాకిస్తాన్ యూనియన్లో ఉండాలి, లేదంటే ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి. అర్థమైందా? బికాస్ ఆ టెరిటరీస్, ఆ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అనేవి ఏంటి? బోర్డర్ స్టేట్స్ కావాలి. దే ఆర్ ప్రాక్టికల్లీ, టెక్నికల్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ యూనియన్స్. ఇండియా కానీ పాకిస్తాన్ కానీ కరెక్ట్గా మధ్యలో ఉంటుంది. ఏదండి? నిజాం, హైదరాబాద్ స్టేట్ వెళ్ళి పాకిస్తాన్లో కలుస్తానంటే అవుతుందా? అవ్వదు. బెలూచిస్తాన్కి మనకి మధ్యలో సింధ్ ఉంది, వాళ్ళు ఇండియాలో కలుస్తామన్నారు. బట్ దే డింట్ హ్యావ్ ద చాయిస్. ఈడికి ఇచ్చారు. ఎవడికి? 47 ఆగస్ట్ 15 వరకు ఈడికి ఛాన్స్ ఉంది. బట్ హీ వాజ్ కింగ్. జాగ్రఫీ చెప్పురా అని నాకు పంపించినారు. 40 అవర్స్లో చెప్పేయరా అంటే ఏమవుతుంది నా పరిస్థితి? మీకు ఉప్మానే అయిపోతుంది అది. ఓకే, ప్యూర్ ఉప్మా కాదు. ఆయన కింగ్కి ఏమని ఉంటుందండి ఎప్పటికైనా? ఏం కావాలి ఆడికి ఏం కావాలి? ఆడి ఇండిపెండెన్సీ పోకూడదు. పాపం హీ ఆప్టెడ్ ఫర్ ఏంటి? ఇండిపెండెన్స్. ఇట్ వాస్ ద బ్లండర్ మిస్టేక్ డన్ బై ఎవరు? హరి సింగ్. ఆడు పాకిస్తాన్లో కలిపిన ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే 67% ఆఫ్ పాపులేషన్ వేర్ ముస్లిం. దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇస్లాం ఫాలో అవుతున్నామని చెప్పి పాకిస్తాన్ అడగలేదు వాళ్ళు. దాంట్లో 30 to 40% దేవర్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఇండియా. అర్థమైందా? ఎందుకంటే గాంధీ, ఎందుకంటే నెహ్రూ, వీళ్ళెప్పుడు కూడా ఏమీ సపరేటిస్ట్ మూమెంట్స్కి సపోర్ట్ చేయలేదు. అండ్ ఇండియాలోనే కలపాల్సింది, ఎందుకంటే కింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఏంటి? హిందూ కింగ్. అండ్ ఆయనకి ఎక్కువగా మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్తో సంబంధం ఉంది. లేదు, ఇది జమ్మూ కాశ్మీర్. సో జమ్మూ కాశ్మీర్, దెన్ ఇట్ వాస్ నాట్ ఎ సెల్ఫ్ సస్టైన్ స్టేట్ ఇన్ ఫుడ్ గ్రైన్స్, in their daily requirements. No doubt it had better connections with Pakistan. There are less connections with India for the support. Support food grains కానీ వాటికి కానీ వీటికి కానీ. అర్థమైందా? After declaring himself and he became king and he made the statement that he wanted to continue as an independent king, it stopped the connections with Jammu Kashmir. It stopped the provisions to Jammu Kashmir. Evaru? Pakistan. But India still continued the supplements to Jammu Kashmir. After stopping all the provisions to Jammu Kashmir, it entered Jammu Kashmir illegally. It sent the dangerous Khyber Pakhtunkhwa tribes to the Jammu Kashmir to occupy the entire territory. And later it sent its army to occupy the Jammu Kashmir. మనం కాముగా ఉన్నాం. ఎవరు? ఇండియా. ఓకే, కానీ వాళ్ళు కాముగా లేరు. ఎవరు? పాకిస్తాన్. Their separatist movement is started with agitations, started with revolutions. అవి ఏంటంటే అహింసతో స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళది. ఎవరిది? పాకిస్తాన్. అహింస అంటే నాన్ వయలెన్స్. అందుకే ఇప్పటికీ కూడా ఏముంది అక్కడ? నాన్ వయలెన్స్. వయలెన్స్. ఇండియా పరిస్థితి ఏంటి? మన తాత ఏమని చెప్పాడు? నాన్ వైలెన్స్ అంటాడు. సంకర జాతి విత్తనాలన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఇట్ మీన్స్ హైబ్రిడ్ రిలీజియన్స్, హైబ్రిడ్ క్యాస్ట్, హైబ్రిడ్ కలర్, హైబ్రిడ్ రిలీజియన్ రీజియన్స్, హైబ్రిడ్ లాంగ్వేజెస్. స్టిల్ ఏముంది ఇక్కడ? ఇంకా నాన్ వైలెన్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ నాన్ వైలెన్స్. వాళ్ళకి వైలెన్సే గతి. ఎవరికి? పాకిస్తాన్కి. ఇప్పుడు కొట్టుకొని వస్తున్నారు. ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయలేరు. ఇప్పటికీ బాధలే వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఇక్కడ రీచ్ అయిన తర్వాత ఈ మహానుభావుడు వచ్చాడండి. ఎవడు? హరి సింగ్. ఢిల్లీ asked Jawaharlal Nehru and Mountbatten for the assistance. Mountbatten 1947 August 15th పాకిస్తాన్ కరాచీ వెళ్ళి అడిగాడంట. I was Governor General. Okay, I wanted to be continuous Governor General for both countries.
ఓకే, అంటిల్ ద సెటిల్మెంట్స్ ఆఫ్ యూరోపియన్స్. వాళ్ళకి మరి వాళ్ళ ప్రాణాలు ముఖ్యం కదా, ఎవరివి? యూరోపియన్స్. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినంత వరకైనా నేను ఉంటాను అని చెప్పాడంట. ఆడున్నాడు దుర్మార్గుడు, ఒక ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అక్కడ. ఎవడు? మొహమ్మద్ అలీ జిన్నా. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, పీపుల్ని, రిలీజియన్ని ఏమీ అనొద్దు, నేను కూడా అనను. ఓకే, అక్కడ జరిగింది ఏంటంటే వాడు ఒక్కటే క్వశ్చన్ అడిగాడంట. ఓకే, యాజ్ ఎ గవర్నర్ జనరల్ టు whom you will support if the war is broken between these two countries అని అన్నాడంట. అర్థమైందా? ఈ రెండు దేశాల మధ్యలో యుద్ధం వస్తే ఎవడికిరా నువ్వు సపోర్ట్ చేస్తావంటే పూరా ఏమి మూసుకొని ఎక్కడికి వచ్చేసాడు, నాకు వద్దురా నాయన నీ గవర్నర్ జనరల్షిప్ ఏది అని చెప్పి కూర్చున్నాడు. గాంధీ, హీ డిడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ పోస్ట్. మొహమ్మద్ అలీ జిన్నా బికేమ్ ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్. మీకు అర్థమైంది తేడా? చూడండి, స్వార్థం ఉంది అక్కడ, ఇక్కడ ఏంటి స్వార్థము లేదు. ఏదో ఉండొచ్చులే చిన్న చిన్నవి. అప్పుడే అర్థమైంది మౌంట్ బ్యాటన్కి ఏమవుతుంది, ద మస్ట్ బి వార్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ విత్ ఇన్ షార్ట్ స్పామ్ ఆఫ్ టైం. ఇక్కడికి వచ్చాడు. వచ్చాక చెప్పండి, డిడ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సపోర్ట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ కింగ్? అడిగాడు, ఏమడిగాడు? సపోర్ట్ కావాలని. చేసిందా? నో. జవహర్లాల్ నెహ్రూ అండ్ మౌంట్ బ్యాటన్ రిజెక్టెడ్ టు అసిస్ట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇండిపెండెంట్ స్టేట్. అర్థమైందా? ఎందుకు? బికాస్ యు ఆర్ అన్ ఇండిపెండెంట్ కంట్రీ అండ్ యూ ఓన్లీ ఆప్టెడ్ ఫర్ ద ఇండిపెండెన్సీ. హౌ కెన్ వి ఎంటర్డ్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్నల్ అఫైర్స్? అడిగితే మరి నా పరిస్థితి ఏంటి అని అడిగాడు. నేను ఏం చేయాలి, నా స్టేట్ని ఎలా కాపాడుకోవాలని. అప్పుడు వాళ్ళ ముందు ఒకటి వచ్చింది, పెట్రా అన్నీ మూసుకొని ఏం చేయి, సంతకం పెట్టు అని అన్నాడు. ఏమంటాం దాన్ని? ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ యాక్సెషన్, సైన్డ్ బై హరి సింగ్ ఆన్ అక్టోబర్, డేట్ మర్చిపోయినా, డేట్స్ నాకు గుర్తుండవు, ఏదో వేసుకోండి, 28 or 27, 28 or 26, 1947. అర్థమైందా? హిస్టారికల్గా చూస్తే ఫ్రమ్ పోరస్, ఇంకంతకన్నా ముందు కూడా ఉంది. ఓకే, టు హరి సింగ్, ఇట్ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, కంప్లీట్ సెక్యులరిజం. అండ్ దే డిక్లేర్డ్ దెమ్సెల్ఫ్ దేర్ కంట్రీ యాజ్ ఇస్లామిక్ కంట్రీ. ఎవరు? పాకిస్తాన్. అసలు టెక్నికల్గా కూడా అది పార్ట్గా లేదు. ఓకే, అండ్ ఏంటి పరిస్థితి? యాజ్ ఎ కింగ్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ he signed and he wanted to merge his entire state into a country. సో మనకి ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా కూడా ఆయన ఏం చెప్పాడు? నా మొత్తం కంట్రీని ఏ కంట్రీలో విలీనం చేస్తున్నాను? ఇండియాలో. ఓకే, ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ అయింది, హిస్టారికల్ పేరు అయింది. సెకండ్ ప్రూఫ్ దేంతో రాయాలండి? ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ యాక్సెషన్. అర్థమైందా? అప్పుడు వెళ్ళాం మనం, అరే జఫాగాళ్ళరా మీ అంత తెలుద్దామని. ఎవరు? ద ఆర్మీ, ఇండియన్ ఆర్మీ వెళ్ళింది, పంపింది. ఈ జఫాగాలు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఎవరి దగ్గరికి? యుఎన్ పీసు అంది. ఏం పీసు? పీస్ కావాలంటే ఏం కావాలి? దేన్ని ఆపాలి? ఫైర్ని ఆపాలి. ఓకే, దాన్ని ఏమంటున్నాం? సీజ్ ఫైర్. సో వి సీజ్ ఫైర్డ్. ఇలా చేసాం. ద సీజ్ ఫైర్డ్ లైన్, ఇట్ వాస్ ద సీజ్ ఫైర్డ్ లైన్ ఎర్లియర్. అవర్ ఆర్మీ వాస్ హియర్ అండ్ దర్ ఆర్మీ వాస్ దేర్. అండ్ లేటర్ ఆఫ్టర్ ద 1971 Indo-Pak war, we both countries accepted to declare it as line of control. Prior to 1971 Indo-Pak war, it was called as cease fire line. ఏమనేవాళ్ళు దాన్ని? సీజ్ ఫైర్ లైన్ అని పిలిచేవాళ్ళం. అర్థమవుతుందా? ఆడు సీజ్ ఫైర్ అంటే ఫైర్ని సీజ్ చేసాం, ఆపేసినాము. దీన్ని మనం పిఓకే అంటాం. వాళ్ళు దీన్ని ఏమంటారు తెలుసా? ఐఓకే. ఏమంటారు? ఐఓకే. మనం టెక్నికల్గా అంతా జమ్మూ కాశ్మీర్ అనే ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. దే రూల్డ్ దిస్ పిఓకే బై డివైడింగ్ ఇట్ ఇంటూ 2 territories, గిల్గిట్ బాల్టిస్తాన్ అండ్ ఆజాద్
కాశ్మీర్. రెండు భాగాలుగా రూల్ చేస్తున్నారు, గిల్గిత్ బాల్టిస్తాన్ అండ్ ఆజాద్ కాశ్మీర్. అండ్ దే టుక్ ద డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఓవర్ దోస్ టూ టెరిటరీస్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ డైరెక్ట్లీ. టెరిటోరియల్ స్టేటస్ లేదు దానికి, స్టేట్ స్టేటస్ లేదు. ముందు నుంచే ఏముంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టేటస్ ఉంది. ముందు నుంచే ఏ స్టేటస్ ఉంది వాటికి, మన ఇండియాలో ఏ స్టేటస్ ఉన్నట్టు ఒకవేళ అవే ఉంటే యూటీ స్టేటస్ ఉంది ముందు నుంచే. ఎప్పటి నుంచి? 1947 నుంచి. అర్థమైందా? మన వాళ్ళు చూద్దాం, మన వాళ్ళు ఏం చేశారో చూద్దాం. మన వాళ్ళు ఇంకా మీటింగ్ ఎవరితోటి, అక్కడ పాలిటీషియన్స్, పొలిటికల్ పార్టీస్. ఢిల్లీ అగ్రిమెంట్ అని ఒకటి వచ్చింది, నెహ్రూ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆఫ్ జమ్మూ కాశ్మీర్. దే ఆస్క్డ్ సమ్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ జమ్మూ కాశ్మీర్ స్టేట్. ఓకే, those special provisions were inserted into the constitution by the great Ambedkar. దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం, 370 article. And later added one more thing is 35A. అంటే పాకిస్తాన్ జఫాగాళ్ళు ఆ టెరిటరీస్ని డైరెక్ట్గా ఎవరి అండర్లో తీసిపెట్టుకున్నారు? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్. దెర్ ఇస్ నో టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ లైక్ ఎ స్టేట్, నో డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. ఆర్మీని డైరెక్ట్ పాగా వేసింది ఎక్కడ? పిఓకేలో. మన వాళ్ళు చూడండి ఏమిచ్చారు వాళ్ళకి, స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఇచ్చారు. 370 ఆర్టికల్, 35A, ఇండియన్ సిటిజన్, యూ డోంట్ హ్యావ్ రైట్ టు పర్చేస్ ఎనీ ల్యాండ్ దేర్, యూ డోంట్ హ్యావ్ రైట్ టు డూ ఎనీ గవర్నమెంట్ జాబ్ దేర్. తెలంగాణ 5% ఉంది ఓపెన్. ఈ మహానుభావుడు ఇంతకుముందు 70 ఉంటే ఏం చేశాడు, దాన్ని 95కి పెంచాడు. అర్థమైందా? ఏపీ 70% ఉంది. తెలంగాణ ఓపెన్ ఫర్ ఆల్, తమిళనాడు ఓపెన్ ఫర్ ఆల్. కింద కండిషన్స్ అప్లై, విత్ ఇన్ 2 or 3 years యూ హ్యావ్ టు పాస్ తమిళ్ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్. అర్థమైందా? అక్కడ నీకు లేదు జమ్మూ కాశ్మీర్, ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్. నువ్వు రైట్ టు ప్రాపర్టీ లేదు అక్కడ, మనకు రైట్ టు ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు ఇండియన్ సిటిజన్కి. ఓన్లీ కరెన్సీ, కమ్యూనికేషన్, డిఫెన్స్, కొన్ని తప్పించి మిగతా వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు. అండ్ అంబేద్కర్ సెడ్ దట్ the provisions which were added to constitution for the protection of Jammu Kashmir, they were temporary provisions. It is in the hands of the parliament to repeal them. అర్థమైందా? అవి టెంపరీ ప్రొవిజన్స్ అని చెప్పాడు. అర్థమైందా? అవి రెగ్యులర్గా పర్మనెంట్ ప్రొవిజన్స్ అని కాదు. ఏమని చెప్పాడు? టెంపరీ. ఎందుకంటే వాటిని ఎప్పటికైనా మనం ఏం చేసేయచ్చు, తీసేయచ్చు. ఈ జఫా గవర్నమెంట్స్ ఏం చేసాయి, అప్పటి నుంచి కంటిన్యూ చేస్తున్నాయి. ఎవరు? 1947 నుంచి ఎప్పటి వరకు, 2019 వరకు అనుకుంటా. చూడండి, దెన్ వి కండక్టెడ్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్. దెర్ ఈస్ జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీ ఫార్మ్డ్ అలాంగ్ విత్ జమ్మూ కాశ్మీర్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ. రెండు ఫామ్ అయ్యాయి. జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీ ఫామ్ అయింది, జమ్మూ కాశ్మీర్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ కూడా ఫామ్ అయింది. వి రిజర్వ్డ్ సమ్ సీట్స్ ఫర్ ద పిఓకే కూడా సమ్ సీట్స్ని ఏం చేసాం, రిజర్వ్ చేసాం. నౌ ద అసెంబ్లీ ఆఫ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ అండ్ ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ అండ్ ద పార్ట్ 1 ఆఫ్ దేర్ కాన్స్టిట్యూషన్, వాళ్ళకు కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది జమ్మూ కాశ్మీర్ కాన్స్టిట్యూషన్కి, ఇనానిమస్లీ యాక్సెప్టెడ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ యాక్సెషన్ విచ్ వాజ్ సైన్డ్ బై దేర్ కింగ్. ఆ ప్రజలలో ఉన్న గొప్పతనం అంటే ఏంటి? మన జమ్మూ కాశ్మీర్ స్టేట్లో ఉన్న ప్రజల్లో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే, ఎలక్టెడ్ పీపుల్ అందరూ కూడా, అసెంబ్లీ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ద ఎలక్షన్స్. ద మెంబర్ ఆఫ్ ద ఎమ్మెల్యేస్ ఆఫ్ ద అసెంబ్లీ ఆర్ ఎలక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ బై ద పీపుల్. సో దోస్ పీపుల్ ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద జమ్మూ కాశ్మీర్ పీపుల్ వేర్ దే యాక్సెప్టెడ్, ఎనానిమస్లీ యాక్సెప్టెడ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ యాక్సెషన్. సో ఈ పేరు ఏం చెప్పాలి? ఎస్, ఇట్ ఈస్ డెమోక్రటికల్లీ యాడెడ్ ఇన్ టు ఇండియా బై కాన్స్టిట్యూషన్, బై కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ అండ్ బై ద స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ విత్ హ్యూజ్ మెజారిటీ. 0 votes ఫర్ ఏంటి, separation of Jammu Kashmir from India. 100% votes in the support of instrument of accession. Historically, India de
కింగ్ ఏం చేశాడు? బై హిస్ కిన్షిప్ హీ యాడెడ్ that kingdom into India, instrument of accession. And the people, those are elected by the people, democratically added the Jammu Kashmir into India. ఇంకెన్ని పారాస్ ఇస్తావు? ఇవ్వాలి. ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే ఈ ప్రొవిజన్స్. ఏ ప్రొవిజన్స్? ఓకే, అంబానీ ఉన్నాడు, ఆడికి జమ్మూ కాశ్మీర్ అంటే మోజు ఉంది, కానీ అక్కడికి వెళ్ళి కట్టలేడు. అర్థమైందా? తెలంగాణ అంటే మోజు ఉంది, ఐ లవ్ యూ రేవంత్ రెడ్డి అంటే ఓకే సార్ రండి మీకు ల్యాండ్ ఇస్తాను, మీరు ఏం కట్టండి, ఒక కంపెనీ కట్టండి. అక్కడ కట్టలేడు. ఎక్కడ? జమ్మూ కాశ్మీర్లో. ఇంకేం ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది? ఇంకేం గ్రోత్ ఉంటుంది? ఇంకేం పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్? ఇంకేం రిసోర్సెస్ ఫర్ యూత్? అర్థమైందా? సో ద ప్రొవిజన్స్ వాట్ వి గేవ్ టు ద జమ్మూ కాశ్మీర్ వేర్ బికమింగ్ ద అబ్స్టాకిల్ ఫర్ దేర్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, and it is becoming the source for the separatist movements. అలాగే చైనా పాకిస్తాన్కి కూడా ఇవి అడ్వాంటేజ్ అయిపోయాయి. ఏవి? 370 అండ్ 335. అంటే బీజేపీ ప్రాస్పెక్ట్లో రాయకూడదు మనం. ఏ ప్రొవిజన్స్ అయితే వాటికి మనం ఇచ్చామో అవే వాళ్ళ యొక్క డెవలప్మెంట్కి, ఫిజికల్, సోషల్, ఎకనామికల్ డెవలప్మెంట్కి ఏమైంది? అది అబ్స్టాకిల్గా ఉంది. అర్థమైందా? హర్డల్గా ఉంది. దట్ ఈస్ వై the government of India, it means the Parliament of India made an act is called Jammu Kashmir Reorganization Act, made Jammu Kashmir into 2 UTs, Jammu Kashmir and Ladakh, and repealed the articles 370 and 35A from Indian Constitution. ఒకటి ఏం చెప్పింది అక్కడున్న పీపుల్కి, మేము మీకు ఏం చూపిస్తాము? డెవలప్మెంట్. ఇంకోటి ఏం చెప్పింది? ఆ కుక్కలు గుంట నక్కలకి, పాకిస్తాన్కి, చైనాకి మీరు ఇక్కడ ఫింగర్ పెట్టడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు. నౌ ఇట్ బికమింగ్ ఎ యూటీ అండ్ దోస్ యూటీస్ వేర్ డైరెక్ట్లీ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళకి సిగ్నల్ ఇచ్చింది, నోరు మూసుకొని ఉండండి రా అని. డైరెక్ట్గా ప్రజలకి సిగ్నల్ ఇచ్చింది, ఏమని? డెవలప్మెంట్ చేసి చూపెడతామని. రీసెంట్గా రిపోర్ట్స్ కూడా వచ్చాయి, కొన్ని ఉన్నాయి. వాళ్ళ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కానీ హెచ్డిఐ కానీ ఏమవుతుంది? గ్రోత్ అవుతుంది. వీలుంటే ఆ లాస్ట్లో అది మనం చెప్పాలి. అప్పుడు ఎస్, హిస్టారికలీ ఓకే బై ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ యాక్షన్, ఓకే ఏమంటాం దీన్ని? మొనార్కలియా అండ్ డెమోక్రటికలీ అండ్ ఫైనల్లీ సోవర్నిటీ. అంటే పార్లమెంట్ దేనికి సింబల్? ఇండియా యొక్క సోవర్నిటీ. ఇన్ని రకాలుగా జమ్మూ కాశ్మీర్ దేంట్లో యాడ్ అయ్యింది? ఇండియాలో అయింది. దట్ ఈస్ వై నో డౌట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది జమ్మూ కాశ్మీర్. 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇలాగ రాస్తే నేను చదివితే నా కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి. అమ్మగారు మీరు గ్రూప్ 2 అవుతారమ్మా, గ్రూప్ 1 అయిపోతారమ్మా అని చెప్పి 10కి 9 వేసేస్తా. అర్థమైందా? నేను దిద్దితే ఎలా యాస్టీస్గా దించాలి. మీరు మళ్ళీ మధ్యలో పులిహోర బ్యాచ్లు కలిపేశారు అనుకోండి, ఆడు కొట్టేస్తాడు. అర్థమైందా? ఇక్కడ కావాల్సింది కాన్సెప్ట్ నేను ఇస్తాను, మీరు డెవలప్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటమ్మా? ఒకటి మీ నుంచి నాకు కావాల్సింది ఫర్ మెయిన్స్ ఏంటి? వొకాబులరీ. అది మీ ఓన్ వొకాబులరీ ఉంటే బెస్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ ఇష్యూ ఆఫ్ ఏంటి? జమ్మూ కాశ్మీర్. Directly or indirectly cause for 4 wars: 1947-48, 1965, 1971. Indira Gandhi baby girl birth జరిగింది. Indira Gandhi gave birth for its baby girl. ఎవరు? బంగ్లాదేశ్. ముగ్గురు కదా పిల్లలు, సంజయ్, రాజీవ్ అండ్ బంగ్లా. ఓకే, అండ్ 1999 ద కార్గిల్ వార్. సో అది ఇండైరెక్ట్గా ఎన్ని వార్స్కి కారణమైందండి? 4 వార్స్. అన్ని వార్స్లో కూడా హూ ఓన్? ఎవరు గెలిచారండి? ఇండియా. బట్ పాకిస్తాన్ ఏం చెప్తుందంటే వాళ్ళ పీపుల్కి, వీ ఓన్ ద వార్ మోరల్లీ. ఎట్లా గెలిచామని చెప్తుంది? మోరల్ విక్టరీస్ అవర్స్, ఫిజికల్ విక్టరీస్ దేర్స్ అని ఇప్పటికే చెప్తుంది. అట్లనే అర్థమైందా? వాళ్ళు ఎందుకు ఆర్మీకి ఎక్కువ ఫండ్స్ని ఇస్తున్నారంటే
వాళ్ళు ఇండియాని ఏమని చేసి చూపెడుతున్నారు, ఇదొక భూతం, ఇదొక సైతాన్ అని చెప్తున్నారు. ఇండియాని ఒక ఫ్రెండ్గా చూపెడితే ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతున్నాయి, ఆ ఫండ్స్ అన్న ఆర్మీకి ఏమవుతున్నాయి, తగ్గిపోతున్నాయి. ఓఎన్జీసీ ఎవరండి ఓనరు? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. రిలయన్స్ ఇండియన్ లిమిటెడ్కి ఓనర్ ఎవరండి? ఒక ప్రైవేట్ సిటిజన్. ఇలాంటి తోపు కంపెనీస్కి అక్కడ ఓనర్స్ ఎవరు ఉంటారో తెలుసా? ఎక్స్ ఆర్మీ, ఇన్ ఆర్మీ. ఓకేనా? వాళ్ళ కంట్రోల్ అక్కడ పెరిగిపోతుంది. అందుకే అక్కడ డెవలప్మెంట్ అనేది తగలట్లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? సియాచిన్. చాలు, పెట్రోల్ అయిపోయింది. ఏం పెట్రోల్? అర్థమవుతుందా? మీరు నోట్స్ అడిగితే నోట్స్ ఇస్తాను. నేను చెప్పాను నాకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, నాకు పాకెట్ నిండుతుంది బాగానే. ఓకే, కానీ అది మీకు మంచిది కాదు, ముందే చెప్పేస్తున్నా. అయినా మీరు నోట్స్ అడిగితే నోట్స్ ఇస్తాను. అది మీకు ఎందుకు మంచిది కాదంటే ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చాలా దగ్గరలో దొరుకుతుంది. మీకు అర్థమవుతుందా? ఇది ఏం నేను సృష్టించిందా? ఇది చాలా ఆథర్స్ చాలా స్పెసిఫైగా రాశారు. ఎన్నో బుక్స్లో ఉంది, గూగుల్లో కూడా ఉంది, ఓపిక పడితే మీకు. ఓకేనా? టైం ఉండదు. ఏముండదు? టైం ఉండదు. అర్థమైంది? అందులో నో డౌట్ అండి, నేను చాలా బిజీయెస్ట్ ఫ్యాకల్టీని ఇక్కడ. మీకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ఒకరిద్దరు తప్పించి. ఓకే, మనదేంటి అమిగోస్ షైన్ కూడా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. శ్రీ మీద మెయిన్స్ నేనే చెప్తున్నాను. ఓకే, విష్ణు ఐఏఎస్, ఆర్సీ ఎగ్జామ్స్ ఆన్లైన్, రోహిత్స్ అనాలిసిస్ అండ్ ఆర్సీ రెడ్డి విశాఖపట్నం, ఇన్ని ఉన్నాయన్నమాట. గవర్నమెంట్ జాబ్ కూడా చేస్తున్నానంటే లీవ్ పెట్టేస్తున్నా. ఒక 4 years నుంచి లెటర్ పెట్టి వచ్చేసాను, నా వల్ల అవ్వట్లేదని. వాళ్ళు తీసేస్తే బయటకు వెళ్ళిపోతాను. అఫీషియల్ లీవ్ అన్న, పర్మిటెడ్ లీవ్, నో వర్క్ నో పే. అర్థమైందా? కాబట్టి బిజీగా ఉంటాను. నోట్స్ ఇవ్వడంలో కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చు, సిలబస్ అంతే. అదర్వైజ్ అది కూడా నాకు ఇష్టమే. అదొకసారి డెసిషన్ తీసుకున్నాక అదే ఫాలో అవుదాం. థ్యాంక్ యూ. రేపు మీట్ అవుదామండి.